Sheikh Wafatuse, Sheikh Mayambala, agenda kutuletera the Islamic teaching on togetherness during trials. Sheikh Mayambala. Okay. All right. Sheikh Mayambala leero yagenda okutuyigiriza obusiraamu kingeri gye butuyigirizaako okusigala obumu nga Mungu atugezesezza. Sheikh Mayambala mutera mulaba ku UMMA Connected ebisinga okunnyonnyola ku Sheikh Mayambala mbadde nsaba Sheikh Mayambala yasaba obwoba obitunyonnyola naye mumanyi nga Sheikh waffe wabeera ku UMMA Connected ne ku Salam Television. Sheikh seba akazindaalo nkakuwadde. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oweekitiibwa Allah tumwebaza obulamu obungi bw'atuwa, mwebaza olw'ebyengera byonna byatugabirira. Tusaba oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tera omukisa byonna byatuwadde. Tusaba oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala beringa atwongera obulungi, atwongere ebirungi, atwongere tukulako ebirungi byonna byabatuwadde abiweemu obulungi. Tusaba oweekitiibwa Allah atuyise mu bigezo byonna by'abatugezesezza nabyo wabatugezesezza. Allahumma amin. Abalungi ab'emikwano, mutusonyiwe bwe tukeereyemuku enkuba etonnya ewaffe wano okutambula okuva ku kitundu okuva okugenda ewala ekikuba kikalubamu ate nga mbadde kuwalako era mbadde nina okulindamu. Sheikh seba abantu bagaa tebakuwulira sebo. Tebampulira bulungi. Nedda sebo. Volume eri bit low twetaaga Akram agyongereko. Eyongera ku volume ya wano ndowoozaako. Oba kusembereze kamera, kusembereze wali akazindaalo. Ne kamera agenda sembezaako. Mwalimu nga watereza oyinza okweyongera okwogera. Naam. Naam. Oweekitiibwa Allah tumwebaza olwa byonna ne sawundi eyo obutono bwayo n'embeera gy'erimu. Alhamdulillah jatambuza omusomo gwaffe guno mpola ne Seeka Uzaima. Nsuubira yingire dda mu class. Seeka Uzaima Hassan Mutumba. Seeka Uzaima Mutumba omugole akyali omugole, nsuubira mu kirasi mwali. So tujja tambula ffenna ne Seeka Uzaima. Mashallah ta'ala. Tusaba Allah ateekemu obulungi era abeere nga tuwaki barakaati ya rabbi. Ebigezo nga byo bya musiraamu. Omuntu yatondebwa nga bwakugezesebwa. Allah yatugamba mu Qur'an ekitiibwa kuba kubeera mu ntandikwa kugezesebwa. Ebigezo niye yatugamba mu Qur'an ekitiibwa jam hasibtum an tadkhulu aljanna. Mulowooza mugenda kuyingira ejjana. Walamma yatikum mathalu alladhina khalaw min qablikum. Nga tebibajjidde ebyo ebyalimu abo abaakulembera, abo abaasooka abaabakulembera balina ebingi ebaayitamu ebanga bibateeka mu bunnyogoga mu kufunda n'ebisigadde. Ebaafuna bye bino massatuhum albasa waddarra wazulzilu. Ebimu ku byebaafuna byebyo. Baafuna ebibanyiiza, ebibakosa, ebibanyiga ne bibafunza mu kasonda. Sunnatul bashariya, sunna y'okugezesebwa. So balina ebyabakosa ne bibasika ne bibateeka wansi naba nga bonna baggwamu bannabbi w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. So ekyo kya mu sunna nteekateeka y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti alif lam mim حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Barowooza nti just
banaabeera bubeezaawo nga bagamba nti ffe tuli bakkiriza nga ffe tetugezeseddwa nga temugezeseddwa. N'agamba nti walaqad fatanna alladhiina min qablihim, abaabakulembera abajja olubereberye lwammwe bo baagezesebwa nnyo, balina bye baayitamu. Nga Allah kyanoonya anoonyaamu baani abasigala ku ekitiibwa Allah subhanahu wa taala, baani abasigala naddala mu butuufu ekitiibwa Allah bamukkiriza, baani abo. Olwekyo ekyo kya mu buntu abantu okubanga babeera mu abo abagezeseddwa. Ashaddu annansi albala, basinga okugezesebwa ekitiibwa Allah, basinga okugezesa bassaako ebigezo ebinene al-anbiya, bannabbi w'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala. Then thumma al-amthal fal-amthal, oluvannyuma abakkiriza abaddiira mu bukkiriza. So abalungi abaddiira mu bukkiriza, abaddiira mu bulungi bebajja beddiringana. Al-amthal fal-amthal, bani abalungi stage kyeddako, group kyeddako, qanitin, abidin, dhakirin, bani abaddako, bani shuhada, bani abaddako as-salihin, abajja baddingana mu madaala mu bukkiriza mu kwagala w'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala. So dalail zitulaga nti okugezesebwa kuweekuki, era ng'abantu tulina okugezesebwa mu mbeera zonna, oba tugezesebwa nga community, tugezesebwa nga muntu alfard, n'ogezesebwa ng'omuntu omu. Naye oluvannyuma lw'ebyo byonna nga bimaze okujja, maze ogezeseddwa n'ebino na bino, kiki oba weetaaga? Awo seeka buzeema gyo tutunulamuko balage obwetaavu bw'abantu insha allahu taala okubeera awamu, okusigala nga bakyali wamu kitole, newankubadde nga tulina ebitukosa era ebyetunyiga, ajja tuleetera embeera eyo. Tukyetaaga okubeera nga tukyali kitole, tusobole okuba nga tuwangula n'okutuuka kulengedde. Then n'omuntu abaakubiddwa oba ayisiddwa mu bigezo ebyenjawulo yeetaaga naye okubudaabudibwa. Singa asigala ng'ali yekka aggwamu, oluusi essuubi limuggwamu, musiŋŋaana nga ezinomo, osobola omusiŋŋaana ng'olwokuba abuliddwa akaba mubudaabuda ng'alinga atalya mmere newankubadde ng'agirya, oluusi n'emmere esobola omulema. Abantu abagezesebwa bangi mu nsi muno ne beekyawa ebiddiira abamu omusiŋŋaana ng'agenda kwetuga. Abantu bagezeseddwa n'ebintu bingi, omusiŋŋaana ng'agenda kwetuga, bintu kimukuba ne kimuyiziragana, talina mafarra, talina waddukira, alemedde okkikkiriza nti kigezo kivudde eri Allah subhanahu wa taala. Ebigezo ebyenjawulo si korona yekka, naye ebyenjawulo bingi ebitukosa mu buntu nga byetaagisa consolation, byetaagisa just a word of advice, byetaagisa nti oyogereko ne munno, byetaagisa kale obeeko munno gw'ogamba kakuwa magezi, byetaagisa obeeko gw'okaabirako mu maaso ng'okaaba maziga gatonya, naye kennyini olabe how does he or she feel, nga okwatiddwa oyo ekyole ki asanyuka busanyusa oba nedda. Kati ebintu ebyo byonna bituyigiriza, bityongera okuba nga bitukumaakuma obwetaavu bulaba nti weebuli, naye nga obuntu kyatandika nakyo kwe kukkiriza nti albala awil fitan awil waba, ebiyitibwa fitina, ebigezo byonna, fitina zonna, byonna ebize ebibeera ku bantu byonna ebyo bya mubulamu bwa muntu bashariya min sunnat rabbul izza, ezo sunna z'owekitiibwa Allah subhanahu wa taala, engeri gyakolamu ensi eno egyakitambuzaano. Tekikuyambe nnyo singa oba okikkiriza, ekyo kikulu nnyo. Otherwise kiyinza okukuba singa okisigalamu bwomu, nokisigalamu bwomu wekka, kyetaagisa okusigala ng'okya, naye okukikkiriza nti kizze, then anaakireese nti owekitiibwa Allah subhanahu wa taala anoonya ki? Tegete anoonyaamu falayalamanna Allahu alladhina sadaqu, agala akase baani ddala abamukkiriza, abaali ab'amazima mu bukkiriza bwabwe, baani ab'amazima, baani boogera bulijjo ddala mu butuufu libakkiriza ne Allah tumwagala ddala mu butuufu nga basigala ku Allah, nga wafuna embeera emu bakuba
akyankalana wafuna ekimu kyankalanya ava mu mbeera omukyala agamba omwami w'enkyalego mwami nkwagala hani nkwagala oba omwami yakwana omukyala bali mu process ey'okuba nga bagala kuyingira mu bufumbo naye buli omu ayogera ne munne n'amugamba ebigambo ebinene era ebirungi nga bingi amusuubiza ensi n'eggulu amuyita amannya amalungi agali sweet tayimu etuuka omwami n'amukosa ekigambo omukyala n'avuma omwami n'abanga talina ke yali amukoledde n'akamu falayalamanna allahu alladhina sadaqu bani abanasitiikinga ku mazima newankubadde nga tulina allah byagezesezaamu nabyo likewise omwami omukyala amugezesa allah amugezesa mu mukyala n'afuna obuzibu mu mukyala nosingana nga neyamuvuma n'amuvuma obusiru n'asamba n'akola atya falayalamanna allahu alladhina sadaqu ne allah subhanahu wataala mu byonna ebituyitamu byonna ebitukuba byonna ebijja mu maka gaffe byonna ebijja mu community mwetuwangalira ebyo byonna biyingirawo lwa nsonga ki bijjanga allah subhanahu wataala kyanoonya ayagala tubeere nga tubeeramu abo abalongoosa olulongoosa biidhinihi jalla waala nga mubutuufu katuwakasiza ddala tituli bamazima eri allah subhanahu wataala allah waffe tukakasa nti ebyo byonna bivudde gy'oli inna lillahi wa inna ilaihi rajiun allah bivudde gy'oli allah naffe tuli babo naffe b'obissaako tukakasa naye ate obituwa byotuwa byebitono ku ebyo wandibadde osobola okuleeta ekisingako ekyo kino kikulu nebaza allah ataleese kino abadde asobola okuleeta ekisingako ekyo kikulu nakyo kiku kino omuntu okitegeera allah abadde alina obusobozi obuleeta natta oba n'atwala natta omwana abaana bonna famire eno n'agitta naye allah ajjuddeko omwana wange omu allah abadde asobola okugjawo obulamu bwange n'obwono n'obwoki naye allah ate aggyewo obwoki allah abadde asobola okunzijjako obulamu bwonna nina nzijjako omukono ekikulu nakyo ebyo byonna arida biqadaillah kyekisookera ddala ekikulembera mu bulamu bw'omuntu oba mu community oba mu society okutegeera nti kino allah subhanahu wataala akigeze n'akitusaako n'akituwa oluvannyuma lwa byonna tugenda kufuna obwangu tujja kufuna ate okukivaamu kiri mbeera yakubeera olubeerera kijja kutuuka tuteekotteemu tukiveemu biidhinihi jalla waala so acceptance yabaatukulembera gye baafuna nga olaba Ayubu ebbanga lyamala ng'alina ebimukosezza abantu bonna ne bamudduka n'asigala ng'asigaddewo ne mukyala we n'agamba embeera ki naye yasiima nkivudde eryani allah subhanahu wataala ebyaddirira obwekitiibwa allah subhanahu wataala yamutuusa kyamutuusaako naye abantu bamudduka newankubadde yali mu mbeera ng'eyagala abantu bamwegaana abantu bakudduka abantu bamuvaamu yali omusajja omugagga nga bingi byalina ebisolo bulijjo asala opatizi ez'enjawulo ku mikolo egy'enjawulo abantu ne balya akyaza mu maka buli omwina naggweeraawo naye tayimu weetuuka ng'onaafunye obuzibu aye ne bamudduka nga olaba abantu olwaleero omuntu singa abadde mugagga n'ayavuwala ogenda osisiŋŋana nga takyafuna adde akasimu teri wadde amukyalirako ate anaamuliisa ki teri wadde agaana kusula wuwe ate anaamusuzaawa abadde mugagga n'ayavuwala kaseera ke yeetaagiramu abantu ate osisiŋŋana bamusuulawo obusuuzi eyo nno ye muntu naye omuntu nno yeerabira ensonga lwaki ayitibwa insaani yeerabira ebirungi ebimukoleddwa yeerabira ebirungi byayiseemu ne munne yeerabira ebirungi bye byafunye ku munne ezimu ekyo bulaba eva alamentinga n'abizza obujja n'akola atya watyo oyo nno ye muntu tusaba allah tusaasi ya rabbi naye nga kyandikwanidde okukola munanga afunye omusiiba munanga afunye embeera weeki tusale amagezi tukoze tutya kubanga tumubudaabuda tumuteeka ku mbeera eyo yagumiikiriza n'ayita mu musiiba ogwo biidhinihi jalla waala naye ekikulu kyeyagaddemu nti yakkiriza nti bivudde eri allah subhanahu wataala bimukubyekubye naye yakkiriza bivudde eri allah subhanahu wataala bwe yakitegeera ekyo allah asobola okumubuusa mu mbeera gye yalimu then rabbi anni massaniya dhur wa anta arham arrahimin n'agoowola allah paka allah lyemujja mu mbeera
eyo gyeyalimu ekyo kyeyayitamu byonna bwe tuyitamu ebyo ebisinga ku ebyo abifaanaganako ng'ebyo tusobola kufuna bisinga by'abali naye kyeyayitamu tufuna ebifaanaganako ng'ebyoli naye tusobola kufuna ebisinga bya Eyobu n'abasigadde mu bya wal mursalin naye abantu baamudduka ne bamuviira abantu bonna kubanga awunya mukyala n'asigalawo yali yeetaaga omukyala kwatuma kino yali amwetaaga obwetaavu bwaliwo nga naye ayeetaaga omuntu gw'anyumyako naye newankubadde ng'ensi yonna emuvuddeko takyalina wadde ezadde abooluganda bonna badduse ekyalo kyonna kidduse naye yasitiikinga n'asigalawo ekyo nno yamala kikkiriza Allah nti Allah yagira egyo misiba Allah subhanahu wa ta'ala yagireeta buli kisi Allah waleeta misiba ekyo n'ogitegeera osobola okufuna solution then n'okitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala aba asobola obbijjawo obudde bwonna okukkiriza ekyo kikulu nnyo kyekimu nkiwa ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ebisiba egyo yagireetera omusajja mukulu ayitibwa Yusufu alayhi salatu wassalam najja nga amuyisa mu mbeera bigezo tegedde banne baganda ye bamukyankalanyiza bamuwalanye baagadde omujjako bateekanyiza kitaabwe oluvannyuma bamusindise bamututte ekitaabwe akkiriza bamututte bamusudde mu kinnya alondeddwa atwaliddwa anyoluddwayo mu kinnya mu kidaamu mu kidiba anyoluddwayo then atwaliddwa atundiddwa ng'omuntu agenze mu stage ezo zayisemu n'atuuka mu nnyumba ya Aziz naye byonna Allah kyeyasooka okumukolera kwe kumuwa omuluzi mwennyini nga bamugenda omusuulayo Allah yamuwa comfortability eyo naga nti kumiikiriza ku kyonna kye bagenda okukola Allah agenda kukola ki ajja kutaasa mu mbeera ajja kujjamu ekijja mu mutima n'amanya nti kiva eri Allah subhanahu wa ta'ala ku byonna ebigenda okujja byonna Allah has a plan for him Allah alina plan egenda okujja ate ng'ejja kuba nnungi ebinekijjala wala so nga wala tebanaakujja kukuwonya psychologically kujja kusuusa nakutereeza birowoozo kujja kubudaabuda kujja kumasaajinga those who come abasobola okukola byonna abajja okubudaabuda mu mbeera yonna mentally olina okuba nga at least okkiriza ani aliisa bino bivudde eryani naye pulaani ki lwaki akireese waffe anoonyeza kunkosa anoonyeza kummalawo anoonyeza kunzikiriza anoonyeza ki bwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nti Allah kyayagala kyekyo maybe he has the best plan for me because he's the best planner Allah alina pulaani esinga ku eno obulungi so Yusufu alayhi salatu wassalam bwe yali Yusufu nata paka lwe yatuuka bwina akulidde mu maka g'akuliddemu omukyala amukuzizza ng'omwana atuuse mu mbeera kuba Yusufu buli sekendi eyitanga nga yeeyongera obulungi ekikyali kigezo ky'amaanyi buli sekendi buli dakiika nga yeeyongera obulungi buli kaseera yeeyongera obulungi tegedde buli kaseera akyuka gwakuyiseeko nga afaana bulala najjana ate ng'asuuseeko nga mu butuufu birina okuteekebwa omukyalo oli alina okusigala nga mukazi wattu naye tabitegeera bulungi ebyaddirira ekwagala okukola bye yakola Yusufu Allah n'amutaasa mu ekyo n'akivaamu ekyaddirira kubanga asiira mu kkomera n'amanya eyani amusindiseeyo negamba rabbi katonda wange mazima assijinu ahabbu ilayya tegedde ekikomera erisinga obulungi n'aligendamu nga naye alisiimye n'agenda mu kkomera ng'alisiimye naye ng'amaze okukoowoola Allah subhanahu wa ta'ala ngeramulazi nti sikomera ku bino bye baŋŋamba n'okumpayiriza n'okwagala omukyala byabadde ayagala nkole gamba nti anyiiza kungulokoma ekikomera erisinga okuba nga ddungi gyengi okusinga bino bye bampita okugenda okukola acceptance kikulu ku kyonna ekiba kizze ebitutte era ebitukuba mu nsi muno otakkiriza nti ebyo Allah yabigera otakkiriza nti ebyo bisobola okuvaawo otakkiriza nti waliwo ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala abigeze naye omuntu abeera n'alabye nti nga n'akaaba wayimi ese olaba tekituuse ku ggwe olaba tekituuse ku ggwe olaba tekiri ku ggwe naye gwe seeka wali ofunye ku buzibu wali ofunye ku mbeera ekkuba abantu nga tubadde mu mbeera abantu nga tubadde mu mbeera nekosa nekola etya seeka waliwo mbeera yo wali otukuseemu naye byonna ebyo byetaaga okutunuulirwa ng'omuntu biidhinihi jalla waala ali mu mbeera
ey'obuzibu n'olira embeera eyo amanye nti ddala mutuufu tibisookedde ku ye n'abala byabakola ki byabakosa era byabakuba naye baabiyitamu batya naye okutegeera nti kivudde eri Katonda kikulu nnyo 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 nnyo. Then oluvannyuma ensonga zino seeka zagenda okutuwaseeka uzayima ezo ezijja tulina okusigala nga tukyali kitole buli wamu weetu ki newankubadde nga tulina ebigezo ebikuba bibirikijalla waala. So ekibanja nga balungi Yusufu ayita eyo agenze mukomera aliyingiddemu yalikkiriza agenzeemu ye kennyini obuzo ga yaleegayo naye nga ssente etali yagadde tiyandibadde ye muntu yegomba kubeera mukomera naye bwe yakola omulimu ogwo yakolayo omulimu mu mbeera yennyini Allah gyamuteekamu yakolerayo emirimu negikkiriza n'akolera eminoga nti wabtaghi fiima ataaka Allahu daara al akhira n'asomesa tawhid ne bamusembereranga ng'asomesa Allah yekka paka abasibe bayongera okulonga mu mpisa tewakyaliwo misango n'abasirikale bakyalina byakukola ebisigadde until ng'embeera obusiraamu bujjudde mu kkomera ne mukyala wa kabaka neyajja ne mukyala wa Aziz wa minister prime minister waani wa financial minister naye ng'ajja ajjanga buli kaseera n'ambulako ddaawa paka ekkomera yonna lisiramu senaliti tegedde until Allah yatuuka kubanga ate amuggyayo naye naakumugyayo yamuyisakira mu kanyoga ansaaku shaitaanu dhikra rabbi yerabira okujjukira Allah naga nti gwawonye mmwe bwe yalootola ebirooto njujjukira eri kabaka mugambe nange gyendi neyerabira nti Allah waali ekyo nno kikulu yerabiramuku enzivuna ziriwo bbiri nagamba nti sitaani yeerabiza ono okujjukiza kabaka naye bulano bagamba nti ye kennyini Yusufu yeerabira egamba shetaani yamwerabiza nti Allah we yakujja mu buno okunyogoga buno obuzibu olimu ne mukubera gy'oli kujjamu Allah gwandibadde ositiikingako ngero osigadde ku kitiibwa Allah subhanahu wa taala. Yusuf n'asigala falabitha fissijini bid'a sinin n'asigalayo ebbanga eryo lyonna yesigalayo n'amalayo ebbanga lyamalayo naye nga Allah kyayagadde abeere nga amoodi nga ayongera omulongoosa nti olita si yakutaasa era ono si yakola ki wadde okyalina okuba nga ositiikinga y'okuleeta osigale ng'oli wamu naye kubanga ye tasobola kwabulira tasobola okuvaamu tasobola kwabulira obwekitiibwa Allah subhanahu wa taala kebeera ensonga kimbeera ki Allah wo tegeti waali wo tasobola kuvaamu mu mbeera yonna anti oli yabutuuka tayimu n'aba ng'avaayo n'atuuka ate mu bitiibwa nayerabira byonna byayiseemu tegeti mu mbeera yonna baganda bye batandise okujja abawemmere byonna yabirabirabirabira bibaamudda byonna naye Allah bwe yamutuusa amadaala gaali ganjawulo n'amukombisa n'amuwa ku birungi by'edduniya n'amuwa ku bufuzi bw'edduniya eno n'amuwanga ensi yonna yonna eyimba linnya limu lyokka musajja wa kisa musajja mulungi tegeti oyo naye nga Allah we bwe yagamba nti anta waliyyi fi dunya wal akhira tawaffani muslima wa alhaqni bis-salihin kikulu nnyo enta waliyyi fi dunya wal akhira evo badde nange tosobola kunvaamu evo badde nange tosobola kunneerabira evo badde muki kwambeera ki enta waliyyi fi dunya wal akhira tawaffani muslima tegedde kuno ku nsi ne ku duniya ne ku akhira osigadde nga yeggwe era gwe mukwano gwange eva wasobola kunvaamu naye nsaba onzigye mu nsi nga ndi musiraamu ndimu abo abalongoosa ndi musiraamu ate nsisinkanye abantu abalongoofu kinjagaddemu byonna mu ebyo bye njogera ku Yusufu yayita atya mu mbeera eyo yakikkiriza acceptance yakkiriza trials ze yayitamu zonna yakkiriza nti yo Allah yabimuwadde Allah yabimugezezaamu Allah n'alimu okukozesebwa okukola ebikyafu n'ebisigadde byonna olw'okuba nti akimanyi nti Allah alina a best plan for him. So ekinakiyitamu nga muwanguzi nga wawaggulu nga wankizo nga wabbeeyi era nga yomakula masha Allahu taala n'abaala bangi idha tahaddathta an Muhammadin sallallahu alayhi wasallam
oyogera ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye yayita mu byali bingi naye okukkiriza era temu yatuuka nga naye bimukubye abadde mu social boycott bimukubye naye ngira bakyali wamu batuuka n'okulya emmere yonna neggwawo bakyali wamu buli omu alowooza ku munne bagenze mu social boycott Sheikh Bani Hashim bali mu naye nga bakyali wamu batuuka okugamba nti nabo bali amaliba negwe negaggwawo bonna bali amaliba naye Nabbi sallallahu alayhi wasallam bakyali wamu naye kyokuyiga ekyamaanyi kikulu ataali musiraamu Abu Lahab yategeera nti mutabani wamwetaaga naye yeetaaga mutabani bamusindise nanga bagamba tukusindise bano naga naye mwetaaga naye nyina neetaaga nange bagenda kunsiba naye ne bagenda mu karantini kyebaalimu mu lockdown kyebaalimu mu social boycott Sheikh Bani Hashim ne babeera eyo okumala emyaka 3 emmere baweddeko mali bakoze gatya bikola by'emiti biweddeko bipapa biweddeko tebakyalina wadde anything ne balizooti okukwata ekkanzu y'amayambala eya Uzaima ekitambaala kyagundi agundi jamu kino ne banyukule naye nga bonna bali kitole we bati tukivaamu ffenna tukivaamu ffenna tukiringiddemu ffenna era kivaamu ffenna kama mbaya ni mbaya oba kye kituuseewo kyonna ekina kituuseewo tujja kuba ffenna. We must not forget each other. Buli omu asigale ku munne waaki alowooleze munne obulungi balabanga bannaabwe we batyo bwe nga munne ali mu mbeera ng'alowooza ku munne bulamu bwe n'ebisigadde ne bafa bangi basahaba endwadde kolera dayisante n'ebisigadde endwadde zaali mu kaseera ako mubamu gwalwala olw'ensonga nti obulamu baali bakuddemu bwali bwakirangira walimu omukyala ayitibwa Khadija yakulya mu bulamu bw'ekkololo Birmingham oba bwawa obulamu bwewa oba wangalya tamanyi eno nzigotta amanyi nti mulamu buli bweyo bwebukka waffe ntumanyi kololo teri myala Allah asasi ya rabbi ate omukisana kusoko kololo nakasalo n'ebifo ebyebbeeyi masha Allah taala ebyo nabituwe mukina ya rabbi ne bafa yafa Khadija yafa Abu Talib bombi baafa nabbi n'afuna ennaku nnene sallallahu alayhi wasallam bavuddeyo mbeera emukusiza emunyiga kali mu mbeera alabanga mu butuufu Allah walabika muvuddemu naye nga basahaba we bali ate bangi bafudde kali Muhammad atya abantu tebamuvaako bakyali kulye Nabbi sallallahu alayhi wasallam agezezzaako okugenda e Taif mayinja bagamukubye nga ntayina kubeera na mirembe oyo bino mukubakuba byonna bigaanyi akomyewo omusajja wattu atebengedde kaseera ennaku yamujjula mwaka ogwo guyitibwa amul huzn kaseera kaali kannaku nnyo ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omukyalo oli yaliwo mu kaseera kali ng'amugamba Zammiruuni mbeera engizisiza naye Zammiruuni yakyaliwo kati agamba ani Dafiruuni agamba ani kati ngamba ani ne omusajja oli abadde ayimirirawo mu basajja Abakuraishi naye agenze despite ntwagala abantu abo bonna nekyo twetagamu nti waliwo Mukama waffe twetaaga ennyo kusigala nga tukyamuliko era bwe tulina okukulembeza n'okumanya nti byonna byabireeta tubikkirize era ajja kuba nga abijjawo izini jalla waala mbeera ki gy'aba aleese byonna onookikkiriza olina kuyita mu mbeera muno nga weesima bulungi izini jalla waala kukikkiriza kikulu nnyo ani akireese kivuddewo ani asobola okijjawo
nchiyoyo. Then kati nkole ntya nakola bwenki ne bwenki. So Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah nuliya mulaba nga mutuufu akimukubidde ddala wala. Naye alina we yali yeesigamye newankubadde Allah waali era ye Allah waali. Naye abantu baffe bano balina nabo omulimu gubakola. Allah abayisizaamu okwo. Allah waffe tasobola tuvaamu ye mukwano gwa. Era bwe tuwogera naye ye waffe. N'abantu bano balina omulimu n'omugaso gubakolera. Kyobulaba kyamukuba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah we waali Allah we waali nnyo n'ekimukubye sallallahu ne wasahaba we bali ne waliwo bano abadde yeekutteko abakulu. Omuntu muno waafiirwanga nga abadde akusuubira. Please go there. Muno waafiirwanga oba atuuka mu mbeera ng'emukosa ng'abadde akusuubiramu ki bambi beera naye. Muno wabanga abadde akusuubiramu obuyambi samuya ng'osobola bambi kikole. Muno wabanga abadde asuubira just a statement okuva mu gwe nga nungi emuzza bambi kikole. Tubeetaaga nnyo. Abantu beetaavu abamu eriffe. Beetaavu nnyo si mu ssente zokka eyo embeera y'okukonsolinga omuntu okudda mu mbeera. Laba Allah subhanahu wa ta'ala era yali anoonye ku Nabi sallallahu alaihi wasallam byamuteekateeka. Kola wekitiibwa Allah nzigama yeewuunyisa sinzibu. Kola wekitiibwa Allah yeewuunyisa. Ne byamuteekateekera mbiro byonna abiyiseemu. Naye n'amaani amussaako mu kaseera ke kamu yamussaako surat Hud ne surat Yusuf. Ng'amusomesa amujjukiza amunyumizaako kwabo abaakulembera. Abaakulembera be baani bannabbi bwe tuva okwogera ku Yusuf. Then ne mu Hud mujjuddemu ebyafaayo bya bannabbi. Kati ng'amunyumizaako baayita mu bikibo. Mbeera ki kye baayitamu? Bo basobola ki okuŋŋanga bino? Gwanka gwasolowooza kati asigale nga atikkiriza awalamu tu'min bala naye yagala liyatma'inna qalbi. Sigamba nti simukkiriza naye ategeere nti byonna ebijja mu maaso ge it is for his own benefit and the best plan eri mu maaso. Allah alina kyamuteekerateekera kinene naye yeetaaga akitegeere era kyakase. Ekyo Nabi sallallahu alaihi wasallam baali bamuteekateeka ku ekyo era akimuzimbamu ayagala abe nakyo. Amunyumiza story qisas zino zonna ezivudde mu Hud. Yagisomanga nnyo n'atuuka n'okugamba nti shayyabatni Hud wa akhawatiha. Hud ne baganda baayo bannyina ba Hud bamumeza envi. Sigamba mumeza nvi pase nti yafuuka wanvi. Amakulu nti yalowoozanga nnyo yakula zaamukuza. Ekyo kigambo ekituufu nti zaamukuza ne zimufuula ng'omusajja omukulu. Reasoning nga ndala, perception y'ebintu nga ndala, olwa message eri mu bigambo mu nsonga mu ssuula ezo muli mu salaati waqi'a Hud n'endala nyingi ensuula ezebayita Hud wa akhawatiha. Hud ne baganda be. So message erimu yali eteekateeka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agule amanye ani atuusa bino ani akola kino ddala mutuufu akimanyi nti Allah tamuleetera bino lwamukosa namuyisa bubi. Oluvannyuma lw'akaseera Yusuf yamukkako ne munyumiza bya Yusuf nga bifaanagana n'ebibye kuba Nabi sallallahu alaihi wasallam bye baali bamulaga bye baamukolako ebyamukolebwako olomusi ebya Yusuf. Oluvannyuma Yusuf kye kyamutuukako yava ne mu kitundu kyabadde ayagala ng'alese n'omukwano gwa kitaawe. Kitaawe n'amulekawo n'agenda paka gye yatuuka naye Allah yamutuuza ku biki nga kiringa ekimutegeeza Allah yali agezaako muteekateeka naawe ogenda tutuuka imma ensonga engendo bbiri z'ogenda okufuna. Ekisooka ogenda kufuna olugendo ojja kuba ogenda kufuna olugendo arrihlatu samawiya ardiya wa samawiya. Olugendo Isra wal Miraj waliwo ekigenda okujja mu maaso awo kijja. Then olugendo olwokubiri ogenda kuba lwa hijira
ojja kuva mu kibuga Makka ove waawo ogende mu kitundu ekirala. Yali preparation ya Nabi sallallahu alaihi wasallam oteekateeka olw'enjawulo. Ng'ono bwe yava wano n'atuuka gye yatuuka n'afuuka munene n'azimba empire n'awo ojja okuba nga ye ebyali bimutegeeza mu ssuula eyo. So n'abirowoozangako nnyo ne bimukuza obwongo ne bimukuza yenna n'abanga engeri gy'ategeeramu ate yanjawulo era yeyongedde kubanga yeyongerako kuli ssuula ezimukisiddwako ezo. Imma Allah subhanahu wa ta'ala yamusaako duha alam nashrah tegetinga nti akitegenkera Muhammad tasobola kuvaamu Allah wo kyakuyisa neeno n'akuyisa mu madala gano n'akuwa kino byonna ebyo naawe wenna omuntu afunanga obuzibu aba asaana kubyekugirako nga ye Allah ankoze kino andeese kino naye nga ngabiridde mu kino nga yanzija wala notunamu Allah gye yakujja notunamu Allah byagabiridde naye mukka n'empewo gyenzisa ebyo byonna n'obitunuulira n'okimanya ebijja mu aya endala egamba nti fa inna ma'a al-usri yusra fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Obwetaavu bwe buli obw'okukimanya nti buli kisaawa zino wajja kubaawo obwangu, buli yawazze bino ebinkosezza wajja kubaawo obwangu. Then oluvannyuma nekitegeera nti ani asobola okubijjawo fa idha faragta fansab, naye akaseera tuleka awo oluvannyuma ila rabbika farghab. Allah we yekka bw'ogamba yekka ensonga ezo ozitegeeza kikulu. Ebyo nababissa ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kiseera kimu so azikka mu time frame y'emu. Ebyaddiira oluvannyuma lw'essuula ezo yali rihlatu samawiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kubanga ava e Makka ogenda Baitul Muqaddas n'avaawo n'agenda kukulu nakyo okuva Isra wal Miraj okuva Makka paka Baitul Muqaddas n'okuvaawo paka mukulu. Ebyo byonna naye nga byazze bakukikkiriza. Bwe yagumiikiriza n'akimanya n'abirita n'asobola okubijjawo era agenda anteekedde ki Allah yamuwa ate n'ayerabira byonna byali bimutuuseeko ekitiibwa Allah n'amulagira ddala mu butuufu ye kennyini asobola okumuggyako embeera eyo yonna mukosezza mukubakuba eyo yonna yasobola kuba Allah amukoze consolation gyamuwadde massage gyamuwadde mujje wano mutwala ate n'amwambaza kipa endala nabbi ate yafuniramu ddala yafunamu nnyo kubanga byonna bye yalina okufuna yali seelu ya byonna. Obwa imaamu bw'abannabbi yabukolera awo, imaamu w'abantu bonna ate nga Adamu mwali bonna n'abasaaza Baitul Muqaddas mu lugendo olwo. Imaamu w'abannabbi n'abasaaza abannabbi bonna, then imaamu al-bashar tegedde imaamu al-muttaqiina ebyo na kipa ezo nazo n'azambala awo nga Baitul Muqaddas. Avuddewo agenze n'atuuka ne mu kifo abaala bonna bye batasukka inda sidratil muntaha. Allah n'amusussaawo Jibuliru akoma wanaganze ensukka wawo nsaanuka naye Allah n'amusussaawo n'abanga ayogera n'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokuyiga ekiri waawo bannaffe nga bali mu nnaku twetaaga okwogera ebigambo ebirungi bwe bali, beetaaga okubudaabudibwa, beetaaga okufiibwako, beetaaga okubeera awamu nabo mu mbeera yonna. Wanduru ila rabbik, Allah agambye yatonda sirisi Jibuliru namugamba nti genda kati olwayiro special bugenyi bwa nabbi naye genda omuntu genda ojja n'ojjayo ensolo eno bayita buraka gijjeeyo erifaana weti gitwale Muhammad omutwalireko kwabatambulira. Kigambo kikulu nnyo ekyo ng'ali mu nnaku eri buki mu mbeera ki. Ebyo byonna ne Allah byamulaga malakuti sama Allah byamulaga byonna mu bbanga awo byonna byalaba byonna subhanallah. Kana akabubi kali kabikuseeko ebyokunywa byanywa nga bingi basobola okulaba awo byonna byalaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era ezasigala ekimu ezasigala ng'akyalowooza ku biri sigala n'amaziga era bakimanyamanya ddala mutuufu Allah wange akoze eki. So ekyo Allah kyeyakola naffe Allah abaatugamba naffe tukole ebyo. Je Allah kyeyakola byali binene
era nga omuntu asobola kubaga ababengangamu naye ffe tusobola okukolako ebyaffe ebyokunsi Allah byasobola okutusobosa tetubikola mungu asobola okusobosa ebitonotono bisobola okukola noga nti munange kamukole kino munange kamukolere kino munange kankole kino nokikola abaliisa abantu babagulya emmere abafumbira isnaul al jafar taam tegedde bafumbira emmere abafiiriddwa mbeera wetu si kufiirwa kukka ekyo si kyekyo ekiriwo nedda bamulekwa nabo bakwatako mu mutwe siga nti kwatako mu mutwe yennyini osabeddwa okumaawo nedda kwatako mu mutwe kitegeeza nti owomusinga namuwaayo akantu oba munasiika ennaku mujja mulamu bwalimu afuna amugulira engoye afuna amulabirira afuna akolaki ebyo byonna byebyetagisa okubanga biteekebwawo omuntu ebyo byonna biva mu rahlat ardiya wassamawiya olugendo olwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lulimu ensonga nyingi ezirina okubanga omuntu aziteekako mu bwongo azirowooze lwaki Allah subhanahu wa ta'ala abudaabuda nabbi waki n'ebyo n'amwa n'ebirabo ebyo byonna byonna byamuwatti amayinja gonna gamwambazizza nabbi we Allahu akbar wallahi omulaba nga musajja abadde aluuzinze tegeti you become loose Allah akulaba naye stick to your creator yes number one kimanye nti yabeeresi ekikulu nnyo stick to him kimanye nti yabeeresi ekikulu kimanye nti yabeeresi bikkirize nti bibaddewo Allah kyazimba mu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olusimba nakimusaba nassaako n'essuula ezo byali mutose ku byali binene nga alinga ez'omusango so amidst trials zetuyitamu sobola kusinga z'abannabbi amidst trials zetuyitamu twetaaga ffenna okusigala nga tukyali Katonda tutegedde nti bibeeyi Katonda tutegedde nti Allah asobola kubitujjamu tutegedde twetaaga ffenna kwekumakuma ffenne bannaffe batuyambireko inshallah taala kyonna ekisoboka sobola okukikola bibiri jallawa aba nabbi sallallahu alaihi wasallam gwamayinja gefunaawo nga bannaabasaaziza okayita matono naye atambula bagaziwa gati bonna ebyo byonna byonna byali binene ebimukoleddwako kalaba mukalamat rabbi yekka ng'ali awo kati nizalaba nuru Allah wange ankulabeko sanyu limutta kankulabeko ekyo abantu kyebeetaaga nabo beetaaga kusanyu beetaaga okufuna muka outing beetaaga okufuna mu anything ngirivaako wano genda kuwaki abazungu balinamu embeera bakyaganyemu waka let us go for camping kyape kya musiraamu let us go for camping bagenda mu kibira bagenda nebakola batane sketch nga simanyi biki ebyo byonna birina binaazawo kuki olunaku naye omuntu obeerawo nga mu nyumba olyawo tuleeta ku mbeera tuwe kuŋŋaanya ffenna olusabamu tukuŋŋaanya tugenda tugaatuze maama waffe ntukola ku lunaka nukolokolo bwekutyo ntukola biki kunaazaawo ennaku eyo n'okugibagirako ddala nkulu kikulu nnyo sirikasera nti nakuddamu ebyo kasebabeera afiirwa tasula ku malaalo nafunye ebizibu byonna ebifaana bitya tasula ku malaalo anedda oba sente zezigudde oba mulimu gusaliddwamu oba obutuuze bakoze batya oba bakudipootinze oba kiki anything oli mu mbeera ey'okukozesebwa ennene tegedde tolina kyakulya tegedde emirimu bagikusazeeko oli awo oli waka tolina kyakulya waliwo swahaba omu si swahaba maswahaba bala muwawano webungereza mwana muwala omu yalina ebizibu nga mulwadde muwala atukula kyokka tayagala omuwasa naye omuwala yagaana maze emyaka gyonna omuwala gyamaze ebulaya yagala omuwasa naye omuwala yagaana atukula ati yenna atukula kutuza ati Allah basaasi ya rabbi musajja mukulu onalwala nga tali mu nyumba alimu yekka tena gwabeera naye n'omusajja mukulu ajja nga n'akola ki amulabira n'akola ki mukazi watunga yenna naye embeera gy'alimu si nnungi afaana yenna ng'akantu afaana ng'akalambo alinga yenna yina akoze tekyafaanika mbeera gy'alimu si yabuvunaanyizibwa Katonda najja nga n'amukolera byonna engoye asobola n'okusooka kulaba nga amwoleza engoye eziki n'alowooza nti banaddamu oba okukwatagane bamuwowe era si n'agaana kiki njagadde muntu olwa akaseera k'otuukamu aweetaga bano mu nnyumba ali mu bwomu talina gwali naye mawanga tegekyokka ati baganda yabadde abalabira eno abawa ssente naye tekyabalabirira kyabuwaadde 10 ali awo embeera nga mbi naye omusajja mukulu oyo Allah amusaasire era Allah amuwe bulungi sheekh oyo Allah amuwe bulungi yakola birungi ddala mutuufu
yabuzira twetaaga bannaffe kasala kokozesebwa twetaaga okubuzaabuza bannaffe twetaaga okubakudaabuda twetaaga okubeera nabo munno alwala egeti munno alwala n'alwala ebirwadde nga byakumufunza mu kagaali ali paralyzed naye nga bamusingana mwasisinkana mulamu time neetuuka olina noga nti agende mubakadde oba noga nti adde ewaabwe n'ebisigadde bamu babwaza abakyala ne babazza ewaabwe n'asabira busabirizi kufa nabamu nayefuula nti asabira kufa ne bananga ayita mulumi hajati ayita mulumi naye singa Allah amutute n'avaawo kuliko abali babigamba singa Allah amutute n'agwawo ono agezeseddwa naye nga akwetaaga time eyo akwetaaga nnyo kyokka tugenda omwerabira akwetaaga nnyo gwena omwerabira n'osula busuuzi eri kuliko abawasisa mu bulumi ono mulwadde n'awasa ngati ya rabbi ajo wandirinzeemuko tuba tukoze zambi naye ate oba oyongeddeko kasaabitegeera oyongeddeko waakiri kale kikole tomugamba kikweke bugwesi kuba kyokozesa zambi naawe olina okubaawo ng'omuntu naye ate waliwo kikozebwa nga byakukosa kanoyongera omukosa mu mutima yalina obujja obungi neyekaasinga n'alowooza kabuli buli kaseera gagenda abamu beeta okwewa overdose n'ebisigaddewo ebikyo olwokuba nti bavuddemu tebalina bannaabe babeerawo tiimu gy'oyitamu eyo yeetaagisa munno weetaaga munno nga waali ku lusegera ali awo Allah basaasire bagumiikiriza n'omusajja mukulu abasinga mumanyi mukyala we yalwala ndandiganza okulagana naye mu senior 1 nandikubira ali bwayizi mukyala n'alwala mukyala yali mugezi mukyala bakwatagana byonna nabira paralyzed oluvannyuma kyamwetika kumutwala Bungereza nga yali asobola nasigala n'agamba nti tayinza kulwala aye ne muzze ewaabwe samusiŋŋaana we batyo tebamuntu waakyo kino Allah akireetedde ensi subhanallah sente n'azitwala omukyala obulwadde bwe ne butwala ebiseera namusinkana nga Samuel w'ofiisi naye nga alina peja kati amasimu teganaa kujja nnyo waliwo embeera alina peja kano kagavenya ne kakaaba tayimu enaga nti seeka nina okulaba hajati ono badde omunyumiza emboozi abadde wese hajati kyamulabye agambibwa ati kyamulabye agambye kino one byomubesi zomuwa oba muze mu nsonga za ddaawa baako kyayamba baako kyakola n'ebisigaddewo ebikyo oba anything kyomwetaaza nga kyonna kya mu ddiini seeka yes obudde bugenze kati buno obudde bwajati n'asigala nga yamwekolyako byonna yamulongoosa yamukolako biki yamukolako ensonga zonna yazikola nokumu yakali amaziga actually naye sibitegeera bitegeera naye nabitegeera oluvannyuma nga saawa nga 4 addayo gye kyamulekerako TV n'alaba DSTV n'alaba n'akyusa n'akola atya kati ampejingako nga agenda amukyereze amukyuse oba amukola kyemu webikyo twali mukagaali mukazi otosobola kukola ki ekyo n'akikola ebbanga nga bwakyo wakola agenda n'amutereeza n'amweterereza n'akomawo najja n'akola emirimu n'abeera ku mukolo n'akimanya nti omukolo gubeera ku budde bwe buti naye nina okuvaawo obudde bwajja ki byonna ebisigadde nga yabyekolera n'ava mu myaka egyo emyaka egisukka mu 2 ng'alina mulwadde over 20 years ng'alina mulwadde tannawasa mukyala brother a public figure aliko ku TV ng'aliko naye ku TV emu nemwogera waye n'abakyala 3 naye n'akirekera awo naye nga abamu tumanyi nti alina omukyala wawo era waasula awo tasula awalala paka omukyala yamufosinga nti genda wasa temu neetuuka n'awoowa era mukyala we alhamdulillah awali bulungi ono waali kyenjagaddemu nti yabeererawo munne abasinga mumanyi stories ala mumanyi n'okunsinga yabeererawo munne munne n'amubeererawo tumwana bwanyi n'atamusuulawo tayimu etuuka nga ebintu bikubye embeera ekunyiise ekoseza lwaki osula busuuzi mukazi wo
lwaki osobola okususa omwami wo? So kubeerawo kulwa munno kikulu. Olwo baakulembera abalongoofu abaatukulembera emirembe jjajja ekiri mu Israiyati. Bani Isirayiri oli yali musajja ayagala mukyala we nnyo, musajja ayagala mukyala we nnyo, naye n'alwala obulwadde ne bulumooli. Allah n'amugesa n'obulwadde nga mutuufu buli musawo ajja nti ajja tyabuzaayo ki, bulinga bulwadde bwa kansa bwe bagamba nti ogenda fa mu nnaku 21, ogenda fa mu myezi 3, byonna byolya biri. N'owandika to-do list, genda kutambula naki n'ogaa nti kino kimaliriza. Naye musajja mukulu yawujjanjaba omukyala, abasawo bagambye nti oyo agenda kufa anytime. Kati akaseera nga n'ebigambo tebikyavaayo. Naye now making a wish. Kiki oyagala nkolere aja ti onnaba kufa? Kiki oyagala nkolere? Kiki nga nti mwami wange okufa nfa, naye kigenda okunnuma ekubanga ate ngenda kumaliriza. Wemba nfuddewo enkiwasa omukyala muteeke kuliri bwange, ennyumba yange okiteekemu omuntu ate ofune omukyala omulala. Ekyo mwami wange kinkusa kinnuma, ekyo ekisinga okunneeraliikiriza okubanga ngenda kufa, naye ate wasa omukyala muteeke kuliri bwange ate naye omugambi omuwaninga oluusi ogenda okusinga n'omugenzi. Ebigambo abamu bitwogera nga tususe mu kaseera ak'essanyu olw'embeera gye tubeeramu. So mukazi otyo mugana nange ekyo ekisinga okunnuma nga nti kiki kyemba nkola kati, kyonna kyemba nkola ogenda okukakkana omusajja aweza agamba ngenda kujjako Samakookero, n'aleeta akambe n'agamba nti ajati bwe kibanga kufa ng'ofudde bulungi, fa ofudde bulungi okase sigenda kuwasa. Samakookero woono kamuggyeko n'asala, n'ajjako Samakookero n'amujjanjaba n'atereera. Sayi gugenze n'amujjanjaba n'atereera n'aba bulungi. Akhiira Allah ono ebyo gye byewunyisiza yazzaawo obulamu bw'omusajja bw'omukyala mpola. Ono amukuumye omusajja tafudde, omukyala n'amuzzaawo mpola mpola. Bada ati tatahassan, ng'alongooka mpola mpola kakkana nga talongoose, nga tazzeewo, nga talikkiriya, nga likkiriya ddala, nga kiriya nnyo. N'addawo n'atukula, n'atunuulira omwami we kyasobola mukulako, n'atunuulira nga kiki ya Rabbi, agamba mukyala wange ya Rabbi wazzeewo dda nti ye nesobola kubeerawo nga sirina musajja, kuba ati gwe ensonga wazijjako dda, Samakookero wamuggyako dda, kati simanyi kyakutwala, simanyi. Nga mukyala munnange nange gyakufungirwa nga nye munnange nsi nayogera etya, mukyala wa Kabaka, mukyala w'omunene, mukyala w'omugagga, mukyala wa biki ebyaddiira. Omukyala alina kwagala ati mukozi era bakkanyiza abeeye naye amuzaale amukole mutya, byonna beekoleranga, byonna byebaagala okwekolera awo maaso gaki beemoola awo. Naye nga ono yajjako ki kyenjagaddemu ono yalaga nnyo nti abeerawo munne, naye ate munne tamubeerawo. Bwe tuba tubeerawo bannaffe tusigalemu ka sense okukyuma, galemu ka sense akategeera, so si kukola bitaterina kukolebwa. Obulamu bulina okutambula. Kkiriza nti kivudde eri Allah, kkiriza nti Allah yakigezi kikinoonya, kkiriza nti embeera egenda kuvaawo bweri naye egenda kuvaawo, kikkiriza. Oli yangunzika Samakookero bamugyeko, Allah n'akyusa kweyagera, namanya nti obulwadde bwono bugenda kugenda bwe buti mu myaka weegiti. So Allah subhanahu wa ta'ala n'amuzzaawo obulamu bwe, ebyaleeta obuzibu ate ono ate njasobola kubaako kyakola. Kati akasajja akabadde akanagwa akopi mu lubiri akaweereza kekejjiza omukyala akaalaala. Omukyala ng'akola ki ate ng'alina okukasasula ate talina kukola fujjo na bbuba kuba omukyala ajja kuvaawo. Allah tusaasire ya Rabbi. Twebaza
abakulembeza abatulaga ekyokukola. Ntwebaza bahaji ne bajjati ababeerawo bannaabwe, ntwebaza mu mbeera yonna niba kubanga benshi kimukola kirungi naffe mutuyigiriza. Tusaba Allah atuwe tufunemu essomo tuteeke ne mu nkola. Naawe byolaba ku banno nga munnaabaddewo n'agumingiriza ekiti byolaba ku banno nawe ofunamu ekyokuyiga naawe obeewo mu mbeera yonna. Twetaaga bannaffe mu kaseera k'obwavu tebafumbirwa ssente. Waliwo time yaliwo nga bagamba nti okyotola bafumbirwa ssente wezigwawo ng'anoba. Tubeera mu mbeera weekyo kiba kibakulowoleza bwe batyo. Kaseera ka bwavu ate munnaakwetaaga nnyo. Mubeere babiri, munaabeera babiri mujja kukunuka embeera eyo. Simanyi bwe tubitegedde bulungi. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sikira ku Allah subhanahu wa ta'ala bino ebikusa bino ebitrying ebisaawa zino bino ebikunyiga bikunyiziza ne bikukakkanyiza wenna n'ekitiibwa tokyayina. Shaitan omwaka ogerako kati you were once someone but kati saawa zino tokyayina kyoli nibwe kyowiga kwa mukusiza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naabo bannaffe olaba enkya n'eggulo inshallah taala. Mera okuta Sekanga Uzayima nsuubira entandikwa eyo gifuneemu ekyokuyiga nga tusaba tukiteeke fenna mu nkola mpola gy'ebigezo bijja kubaawo era byaffe naye twetaaga buli omu yeetaaga munne. Ebigezo bigenda kubaawo ate Allah agenda tugezesa mu ssanyu ne mu nnaku. Tetugezesa mu kaseera ajja tujjako abaffe, ajja tujjako ensimbi, ajja twavuwaza, ajja tuleetera ekyeya. Naye mu mbeera eyo yonna ajja kuleeta amataba. Ebyo kukimanya nti byonna bibeere Allah subhanahu wa ta'ala kyekisinga obukulu nnyo osobola okufuna solution. Okikkiriza n'okigonza n'okikuba mpolampola obinaga nti binkosite ekindya. Ani akireese ye Allah subhanahu wa ta'ala. Sulaiman yava ku arushi nga bagimaze ogiwambamu ku Allah amugezesezzaako ennaku 40. Empeta gyali ayambala yajjangako n'agikwasa omukyala ng'agenda mu toilet. Kati kolo ejjini lyeyambala ekifaananyi kyani kya Sulaiman erijja omukyala n'ayambaza ejjini ligenda ku Namulooni eribeera okwo n'amala ennaku 40 ng'alya shida naye sigala ku Allah ng'amuliko ng'amanyi nti kivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala paka Allah lyamudduza arushi. Ate Allah n'amuwa ebirungi bingi. Nina abantu abamu bendabyeko abamu bange mukyala n'anoba nga ssente ono omusaze ku mulimu n'atandika okulima mpolampola n'okulunda mpolampola bayiro nga mugagga. Ate omukyala yanoba n'ayagala okudda naye nga yanoba yekka. Abo bangi tobeereddewo munno mbeera weeki. Kati essaawa zino kitegeeza gw'oyagala birungi bye byokka. Tubeerewo bannaffe mu mbeera yonna. Allah agezesezza abakyala abo n'ebirwadde bingi. Batuuka tayimu n'abaana bamu bajjamu, batuuka tayimu balina buno obuzibu, batuuka tayimu naye nze omwami bbaawe naye mba ng'ate simbeererawo. Likewise n'abaami bangi Allah bagezesezza naye omukyala n'atuuka akyamubeererawo. Kubeerawo bannaffe kikulu so si mu kufiira kwe kwokka. Kufiira twetaaga bannaffe ne mu bulamu obwa bulijjo twetaaga bannaffe. Kubeerawo lowooza ku bannaffe kikulu biidhinihi jalla wa ala. Seka Uzayima nsuubira sebo ojja twongerayo awo insha Allah nga asatu kumaliza. Tafadhali.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Mayamba tuwulira? Ye mama. Saba barakallahu fik saba presentation yo. Otulekedde bingi ebyokulowooza. Saba Allah akusasulemu bulungi ku duniya ne ku akhira. Amina ya Rabbi. Era tusaba Allah tukingirize ebigezo Amina ya Rabbi. ebisobola okukaafuwaza okutujja mu ddiini. Saba Allah atugyewo ng'atusiimye. Ate naffe atuwe obugumiikiriza bw'aba atugezesezza. Allahumma. Kaakati mbadde n'obwetoowaze obungi. Mbadde nsaba Sheikh Uzaima, mbadde nsaba programu yaffe engeri gye twatandiseemu leeti. Mbadde nsaba Sheikh Uzaima sooke tuddeko ku session yaffe eddako eya Sister Sharifa, then Sheikh Uzaima tuke tumukomyewo. Tuyanza mama. Mbadde nsaba kubanga kati waliwo abagenda okuba n'ebibuuzo. Abalina ebibuuzo kwe bali ne ngeri gye tunaatera okuyingira ssaameka 12 ez'e Uganda. Sister Sharifa naye abadde ayagala kuwa presentation ye. Inshallah. So mbadde nsaba Sheikh Uzaima otugumiikirizeeko mugole. Ne Sheikh Mayambala tusaba naffe sebo tugumiikirizeeko kuba katugenda kubayo n'ab'ebibuuzo. Alhamdulillah sebo. Nange okusaluutinze. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugole. Wanji. Sigenda video. Inshallah kali katulindemu. Sebo. Kabagira banka mulino kukatunda. Yaleka kuddeka munamba wereza salamu. Alumiza. Seka Uzaima salizani. Simanyi kado Imamu Kasozi ndeka. Imamu ndeka. Katulave kwasalizano Haji Abbe ndowooza katulave abalala basaliza. Seka Uzaima salizani. Akati wakakwasizani. Gwerese mudeka. Aduse n'okudduka tekyagala kwogera. Sebo imamu okutegeeza Seka Shagafu kugenda kwasizza owa chairman. Seka Shagafu yakulira abasula ku ddeeka. Sheikh Shagafu taliiko naye kale tujja kumuweereza message kasita okimugamba ajja kukitegeera. Naye Sheikh Uzaima sebo mugole we balenye okutugumiikiriza mbadde mbasaba okomewo obeereko kubanga Sister Sharifa alina okuwa presentation ye then tulina ebibuuzo naawe okole presentation ye please. Tubeebaza okubeerako kaakati mbadde nsaba Sister Sharifa, are you on? Are you ready? Yes, I am. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sister Sharifa Namusisi is a marriage counselor. Actually, sigenda introducing her, but then Sister Sharifa, you introduce yourself. The next session is our other trials we are facing, dividing us or keeping our families together. Sister Sharifa, you say judging the Tara, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya, the Sharif. I am a marriage counselor. And it was very insightful. Thank you. Network, and again, connected. Thank you. The network is keeping a little. Is it okay now? You can go ahead, but just keeping away.
Introduction tetugiwulidde. Really? Oh, Bambi, I'm so sorry. Okay, I was saying, I'm Nyanza Sharifa Namsisi, and I was thanking UMMA Connected for having me, and I was also thanking Sheikh Muyambala for the lesson. It was very insightful. Thank you so much. And thank you, Sister Hasfa, for giving me this opportunity again to discuss what I am so passionate about. So this question is, are the trials dividing the families or keeping us connected? Sigenda kuchiddamu with that one general answer, and yes, it is keeping us connected or it is dividing us. I would like to give two options of the trials that we are facing right now. Chiri kufe, us who are married, the family people, to decide whether they should divide us or they should keep us together. Kubanga, this is what's happening. While these trials that we are facing right now are dividing some people, surprisingly, they are keeping other people connected. So it is up to us. It is our choice. Do you want these trials to win union? Again, the question is posed to us. It is up to us. Mubufumbo, like I always say, we are supposed to be team players. But every time we are together, so again, the trials can either divide us or unite us. It is all up to us. So I want to talk about the ongoing pandemic, because in the history of time, at least in Zakutemani, it has been one of the hardest time, one of the most trying time for most of us. I want to focus on that because, I'm a counselor, and it has brought in our social behavior. People have lost jobs, kanga dependengira ku mwami more than before, omwami dependengira ku mukyala nga olose kibanga wo. It has brought out so many things that ebiri mu kutunyigiriza, and I would like to talk about how we can handle these things. Number one, it has been the financial bit. Abantu baluzinze emirimu. Oh wow, we keep losing you, Sister Sharifa. Sister Sharifa, network is freezing. One, financial issues. This is no joke, by the way. Abantu basinga tulowooza nti obufumbo bwonooneka just because of infidelity. Waliwo obufumbo busurviving because infidelity ebaawo ne tusorting ensonga, naye financial issues zireeta ebizibu mu maka. Many of us do not think about it this way. Naye abantu we get married for different reasons. Nyinza okuba nze nga nafumbirwa nga ngamba nze njagala omusajja nga asobola providing for my basic needs. Naye sawa eno pandemic gye tulimu, omusajja atuuka nga mu butuufu tasobola nagula yadde sukaali. Omulimu guvuddewo, abaana we bali balina okusoma bya online ate no biri expensive, rent alina okusasulwa, emmere erina okuliibwa, olwazizza, and honestly speaking, if you don't have a job, it is hard to sustain that. So ekituuka ku ffe abamu abatali bagumiikiriza, obufumbo buba butulemye. Naye njagala bajjukiza nti emirimu gijja tegigenda. So Lucy, today we always have to have trust in Allah. We must keep the faith. You cannot leave somebody just because they don't have a job. They don't have a job. Ate njagala okubuulira abaami nti abakyala abasinga ekitunyiiza si nti butabeera na mulimu. Ekisinga okutunyiiza is that some of you don't try. You know, kitegedde tolina mulimu naye tofaayo kunoonyaako walala, tofaayo kuyiyaako kali na kali. It is that comfort you have in poverty that annoys us, not the fact that you don't have the job. So that is a solution to, the financial bit. Omuntu totuula butuuzi.
back on the year, I have seen so many people start online businesses in the pandemic. Some of them were not even working. The pandemic network and never know you online. Abantu nga tebetulako bera muyiya bera creative. Do not just sit. We don't know how long this is going to last for. So there is a gamambo can't the pandemic when I go akonja kunonya chokola. When not to another year. Only Allah knows when this is going to end. So do not be comfortable. Do not settle. Yiya yango muchala yango mwami. That is one thing that I have come to believe. There is nothing that cannot work. Everything you have to offer is needed in the world. So then another issue is the division of labor. You know, I'm sorry, comfort in poverty. I know it's Chigambuchinene, but it is a fact. It's really annoying, but we shall get to that. We shall get back to that. So, Chamber Day Jagalo Kudako is the division of labor. Abachala basinga tubaite tukolera waka, right? Nga tufuluma mu kone tugenda ku mirimu, abachala bano betu hiring and batuyambako ku mirimu. But now that you're home, waliwo ebintu ebimu by'otasobola kulekera muwala onokola kukola. Nogamba nti njazukuka nfumbe kachai. I will try to, prepare abaana abagenda okusoma online. If they're not going to study online, I'll try to do something, let you know. But I also have work because some of us are working online. But there is something about seeing your husband comfortable. Yeah, today. Oba ali ku simu, oba alaba TV. Nenga no mwana mutudde maaso awo tayinza munywesa kachai. There is a way it rubs you the wrong way. Abami, mbadde nsaba tuddeyo kusunayo mbaka sallallahu alaihi wasallam. Muntu yalinga munju yayambangako ku bakyala be ku mirimu paka time ya sala we yatuukanga. And I know many of you might want to use the excuse of tuba tukola online, but you're always taking breaks. It's not like omuntu abeera ku computer from morning till night time titafunye muka break. Oba ina kyosobola okuyambako ku munno muyambeko. Again, bino byonna mbyogera naye tebijja ku applyinga to couples that are who have already hit rock bottom. Kubanga waliwo abafumbo wano nga tuyinza okuba njogera naye nga beekoowa dda nga baakoma okwogeragana maybe even 6 months ago nga teboogera, they're in bad terms. So bino byonna bye njogera mu tebigenda bakolera. I will not even sugarcoat it. What I am trying to talk about here is only going to help couples who are on the same page. Couples who want to work things out, couples who want to be together, couples who want to make their marriages better. Bijja bayamba naye waliwo couples eziri zetudinanga bo mu butuufu lockdown wetuukidde nga they already checked out. That kind of couple is going to need separate help. There is nothing I can say right now that can help them. So njagala tuddeyo ku division of labor. Some of us, housework makes us really angry wives. Ate tulina abaami abamu nga bo mu butuufu chai omumusanza ku mmeeza n'omwana ojja n'omutegula. Mwana mutegula n'akutuma, Sharifa leeta amazzi, n'odduka n'ogaleeta. Naye nga nawe munange olina ebyokukola gwe ng'omuntu. Oba wakagaita naga ndeetera akati k'amannyo. Nayagala akati k'amannyo n'odduka n'okaleeta. Oba wakakaleeta abaana bakaaba. Omuwala ali ayoza ku bintu nawe oyagala obeeko bye weekolera naye omwami tayimuka tatambula. Mu butuufu it is only natural for a person to get frustrated. Tuli bantu buntu. So honestly, if there is any way you can help your wives, it does not make you less of a man. It does not do anything. Monday, now wake up on Tuesday, wake up and do something for her. Just make black tea. I mean, it's those small things. Right now, Sigenda Kubalimba. Imam Kasozi Yambu's statistics, Zenina, and I am speaking from my personal experience. I'm a counselor, and I would tell you this, Imam, that mu lockdown, I even told it to somebody, unkola nnyo okusinga munnakwendala. I don't know if it's a blessing in disguise, but yes, there are some couples that actually realize they need help mu lockdown because now, genuinely speaking, you cannot hide from one another. Wano nga batunyonyodde in the beginning nti omuntu azuuka at 6 omulaba sawa 2 za kiro. You know, that kind of space is healthy for a relationship. But here we are, 42 days. And I'm talking about just now, but you could have taken a lockdown before this. You're with the same person in the house. Yes, it's man you go from Biragana, but let's be realistic here. Honeymoon phase egwako.
in basically 2 to 3, 4 years, honeymoon phase ebe waddeko. Every butterflies were feeling anganga munna wakamusanga bate bukyaliwo obutubukolerera bukolereza okudda. Again, wosanga couple nga beekyawa abeeko wako wadda, they stop trying. Naye wosanga ffe abalemerako nga tugamba nedda. Nze wano sivaawo ono ye wange nga naye he feels the same. We shall work on this relationship. Kati okuddayo wali, if we are in this house 42 days, tetufuluma, genuinely speaking, ngenda kuwulira ng'omuntu atandise okuntuuka. Eva ntumiriza yitalina kyakola atudde kutuuzaawo. Musajja wattu ayinza obba akola nakukola nogamba ali ayogera n'abawala, just here sending me to go do ABCD. It is easy to get frustrated when we are confined in, a small space. It is only natural. So these trials, these kinds of trials, Allah zatulated day, it is up to us of making it to dividing. And there is only one way to do this. It's through communication. If your partner is doing something that doesn't, fly with you, all you have to do is communicate. But also, I think we talked about how we communicate in relationships. All communication is communicating is just going to bring more issues. Communication here. No, that kind of communication will not work. We use I statements. Babe, I feel like you should be helping me with the children if I am preparing lunch. Oluse bintu byenkalubiriza mu mukwano. Enjogera ngeeyo eba nnyangu yakuwuliriza okusinga eri namagulu. Nze gw'otuma olowooza onsasula ssente mmeka nze gw'otuma. The different ways of communicating. So we also have to learn how to communicate, when to communicate, the tone we use while communicating. So again, abafumba abali kuno njagala mwe mwebuuze kubanga I'm not going to act like I'm an expert and I know what's happening in your homes, but from what I have seen, buli omu alina engeri lockdown gyemunyizeemu, buli omu alina engeri pandemic eno gyemunyizeemu, and the things I am saying, buli omu amanyi wa waaja. So you ask yourself, do I really want this to ruin my relationship, or do I actually want to come out a winner? And if your answer is you want to come out a winner, there are a few things that you can do. I have been advising most of the people who have been coming to me to structure a routine for yourself, for your partner, and for your children. It is a very, very complicated situation. I am going to accept, I am not going to be in my husband's space, because this is what we are used to. You don't spend so much time together. It gives you room to miss one another, I miss you, because why don't you come up with a routine? Kumanga, honestly, some of us are working online, and I will need to be on my laptop for at least 7 hours or 6 hours or 5 hours. But then that is already a negotiation, a boundary that you have set to make sure you are encroaching in another person's space. Nego no gamba omusajja tugenda muleka kukolera mu ddiiro manyi fa muntu ina kifiriza abaana balina olaba TV nzo mwana watala ba TV ajja kumalako emirembe kati obokera mu ddiiro kwa manyinza First of all, most of us have that unresolved, bitterness, unresolved anger. We've been carrying it over from last year or 3 years ago. Omusajja yakola n'okitereka obusungu buno bwe tukyatuulidde. So that is another area that we shall discuss. Kubanga lockdown has either made things worse for couples or better. Naye making things worse for couples that have already been facing problems. Because now, those problems have been growing and we have not sorted them. And now guess what? Here we are. Tuli mu nnyumba fembi kati n'abaana ebizibu jukati bali tubituulidde obusungu mbadde mbutuulidde. Now I have to deal with looking at you every day. For 42 days, it is not as easy as people think. It is not easy. So again, it brings us to, I was talking about structuring a routine. But nange twerabira nnyo nti a relationship is supposed to be between friends. Yes, mwegwaggwawo naye tugezeeko nnyo gukomyawo kubanga oba ne mukwano gwo kiba kyangu nnyo okuteesa. Kiba kyangu nnyo kuteesa. Trials ziba ntini nnyo ezisobola okubaawula, honestly speaking. Kubanga oli aba munno bamukwano gwo buli kimu muteesa. N'omugamba nti omanyi mukwano mbadde nteesa.
in the morning, if I'm going to be making breakfast, or if I'm going to be changing a diaper, but then go, you set the table. That is all I am asking before you get into your routine of, getting onto your laptop and working. This is very easy. Breakfast. Okay. So I am going to do some exercise. I need some me time. Yes, I know we're in the house together, but I need some time for myself. Or in the evening, I'm going to go for a walk. Or at around 3, I am going to actually have 30 minutes in Somisabana ABC. All this is going to help you make your life a bit easier. Because this is the new normal now. Something that's going to bring back some joy, something that's going to give you some peace. For me, in these 24 hours, I have me time. No matter how things get hard, I have me time. Even if it's just an hour, even if it's just 2 hours, I need to breathe. Because from morning till evening, I cannot just be around doing housework. I need some time alone, otherwise I will go crazy. Omwana ajja kujja okuntukako regulo nga njokya ndi ku muliro sagala na kumutunulako naye nga talina musango musajja wattu. So again, self-care, it is important here. Kyekigenda okusinga okutuyamba to make sure that these divisions do not come between us. So we talked about how these trials are, dividing us from Maka, but again, I wanted to make this clear that it is going to be a choice. That this is going to break us or put us together. I have an example. I had a couple. They were real of divorce. But then omwami n'alwala. Allah laba watusaasira. Omukyala ono n'alabirira omwami. Siyinza na kukinyonnyola to what extent. Naye yalabirira omwami. Omwami ziri obusungu bwe yali alina n'omukyala obusungu bwe yali alina. This brought them together. Omwami yava mu bulwadde nga he is so appreciative. He is so appreciative kubanga olwala abantu basinga ne bakwesamba. First of all, the bills. Okubeererawo buli kaseera. I can't go to the extreme of telling you how bad the disease was, but it was. And this lady stuck by him. Naye bavudde mu bulwadde buno, it took them almost 2 months. Bavuddeyo nga omwami mu butuufu agonze. Nga ategedde mu butuufu nti omukyalo ono ye munnange ye mukwano gwange tanvuddeemu. Even when I needed her the most, she was there. Teyekanyiza, she cleaned me, she bathed me, she did everything for me. But you see, they were separating before this, and as I speak right now, they are closer than before, than ever. So again, it is our choice. Buli omu kwekuba mutima. Everybody plays a role. We are all capable of being bad partners. We are all capable of being toxic partners. So obufumbo tebuyinza kutuuka we butuuka nti bugwawo n'ogamba nti nenya mwami nenya mukyala. No, we all play parts, no matter how small. So buli omu alina okwebuuza, if my marriage is actually falling apart, what part am I playing? What part have I played to get to this, And then, no mwami naba alina okwebuuzaamu. Actually, abaami abasinga munaye mwina right. Eba temwagala kugambwako, Bannange talina ky'oŋŋamba nze tolina kyekisinga okuleeta obuzibu nti ate oluusi abakyala we want to communicate. We are very emotional beings. I'm not saying men are not emotional. They are also emotional, but most of them gyetera okulaba omukyala, when she's trying to air out her issues, it comes over as if she's nagging. It comes over as if she's complaining. But she is actually trying to tell you that, mukwano, wano wakola ki wabulamu. Naye ngera abaami abamu oluusi bwe bamanyi. Webaddeyo ne banyumyanyumyamu naga, omukyala badde agamba, abakyala no bacomplaininga nnyo, nze talina ky'aŋŋamba. Aŋŋamba akomewo ssaawa 2 ku ddiiro ki. Naye akugamba okomewo ssaawa 2 because she wants to spend time with you. Teyagala ba naye bake nga tebakulabye. But here we are, kati tuli mu lockdown. W'oli ewaka toyina wogenda kwewala abaana kati ekyegulo tugezaako okukirya nabo. It's actually forced kubeera if we had any other alternative. Omwami ayinza okuba teyandibadde okusaawa 2 okulya ekyegulo oba omukyala teyandibadde okusaawa 2 okulya ekyegulo. But this can actually be a very good opportunity for us to build a new routine. We can make this a good thing. We can put a positive spin on this negativity. Only if we choose to. Again, it is our choice. It is our choice. Kati gusala wawo woli ogambe, do I really want to make this work? Because it's really simple.
It's very simple. You just have to decide that, you know what, I am changing the dynamic. Nina kuchusamu mu mpisa zange, nina gezako okuwuliriza ku mukyalo no byabadde ayogera ebbanga lino. Nawe omukyalo n'ogamba nina gezako okuwuliriza mu byabadde ayogera ebbanga lino, nkyuseemu. That is where it all begins. Kwebuulirira, putting your ego aside, ogambe nti, you know what, no mukyala gwe nalonda, I really have to make this work. You know, mwami gwe nalonda, I am going to make this work. Kati tuli waka. We can turn this into a better thing. Dynamic ne mugikyusa. Abaana ekyeggulo mulya mwenna. Homework mumukola mwenna. Omukyala n'ogenda oka exercise, n'okola exercise ne munno. Go to bed at 10. Mwenna mubeere mu buliri. Watch a movie by 9. You know, musobola okukola ebintu babiri. Unlike before. Before omwana ajja ku ssaawa awo 3 nga zaavuddeko dda. Omukyala nga tayagala na kuwulira kintu kyonna, ali kubukedde alaba kizannyo kye. Mwami ajja naye n'agenda mu kisenge wali n'alaba amawulire. Emmere eri mu flask oba olidde oba tolidde, nze ntagira ekyemisana. Byo bye tubaddemu abasinga obungi. But right now laba Allah tekyaleese. Yes, oluusi kiba negative naye ate oluusi ne kivaamu ekirungi. Right now you have time. Why don't you focus on what's important? Subhanallah, it's surprising that this is a bad thing, but alhamdulillah, we have time. We actually do have time. How you use it is entirely up to us. Kakati, omuntu ajja kutuula wagambe nze ebyobufumbo nabivaako. Gunno talina budde bukola kino, sirina budde bukola kino, but we have time right now. What is your excuse? What is your excuse? And for those who are saying that the pandemic is, you know, dividing you, honestly speaking, nkujjaku nga temwagala bwagazigezaako. But what is your excuse? Munno waali awo, naawe wooli, obudde mubuyina. Usually online working by 5 muba mumaze. You know, si bye bya office omwatu gamba nti sawa 3 ez'ekiro nze mba nkyakola. Naye kati tuba tubalaba munnange muba temukola. So what's your excuse? Why don't we just watch a movie in the evening? You know, come join me in the kitchen. Tufumbe ka chai. Tutuleko mu busubi tunywe ku chai. Tunyumyemu tusekemu mu butuufu. Let the children see a happy couple. Let the children see a happy mommy, a happy daddy. You know, why don't we make the changes right now? This pandemic doesn't have to ruin things for us. It doesn't have to divide us. It doesn't have to. So we also have a role that we can play. It starts with us. Another way that I would say the pandemic is dividing people is there is a lot of boredom. Abafumba basinga bakyogerako era obeera olina kweza ka message neighbor naye, how are you dealing? It's been a week naye nze nga mpulira simalaako. You know, I don't know what I am going to do. Right now there is less excitement. You know, it is only natural nti tosobola kubeera na muntu buli kanaku Monday to Monday n'owulira nga, you know, there is anything new you can do. Owulira nga kyewakoze jjo kyemukoze leero, kyewakoze jjo kyemukoze leero. But here we are. Why don't you try to spice the relationship up? Again, for me, what's working for me is I structured a routine. I have things that I wrote on my list that movie time here in my house with my husband is on the list. It is on the list because we need to connect. It is a choice we have made. What choices have you made for your relationship? We have time for the kids. Aser, tukube ABC, tukube bichi. Abana tabateddewo time y'okusoma eddiini online. You know, abana mukicha mukoze. Wadde tu complaining anti pandemic ereese obuzibu, pandemic to separate things. But honestly speaking, what have you done to avoid it? What have you done? We just cannot be crying about the negativity, but we are not even trying to do something positive about it. It is not fair. It is not fair. So honestly speaking, what am I doing about it? Nothing. Complaining. So that is somewhere now we need to start. Boredom, there are so many things you can try to spice things up, whether in the bedroom, even here generally. Muno kyasobola omuweereza ka message ng'ali mu room eri wadde musaze omukolereza separate n'omuweereza ka message n'omuweereza y'akafaananyi n'omugamba baby I miss you jangu komutira onkuwe ka kiss. You know, there's so many things we can do naye ekizibu ekiriwo nti the emotional connection yaggwawo, emotional intimacy okasiteggwawo. Obufumbo buba buganye obufumbo bwa kolerera. It is hard work. There is no marriage in the world ejjanga it is easy. Better rosy from Monday to Monday. No. It just requires two people who want to try to make it work. There are people, by the way, before I continue, tulina abantu couples abali mu bola abantu bali bombi goloza bali happy, anything, you know,
on social media trying to cry and, you know, because right now they are stuck. During lockdown, so I want to speak to those couples right now. You're stuck. That is the feeling that you have. Nina banji, they are stuck. Like a manze before lockdown, I didn't end and put it on koye. If it was infidelity, here we are, 42 days. This is a good opportunity for you to work on this. Omwami omukyala yali akutamye ng'azunga oba akyaza ewakaako mawoleti. Here we are 42 days. Meaning, ebintu bye bitucyankalanya before tulabye kati nti we can do without them. Why are you not focusing on your partner right now? Ekirowoozo kiri ekyatalaka lwaki tokyejjaamu n'ogamba naye omanyi tuyina abaana. And I'm talking about couples that don't have physical abuse. I am trying to be very clear on this. I will never support couples who are physically abused okubeera nga bakiremerako nnyo. Obufu obwenjagala olemereko nga naawe olaba mu butuufu. You can still work on things. Omusajja takuba, omusajja takusanga onakuba migere. Those things, you know, there's some things we can work on. Ate waliwo binawe olina okukkiriza, waliwo kyolaba nga kiganya, ekyo nakyo n'okola ki n'okkiriza n'ogamba alhamdulillah, I've tried. So I'm asking you right now, the couples that are waiting for the lockdown to end with your mark and they separate ways, why are you not focusing on each other right now? Because seriously speaking, because of all the temptations that were there before the lockdown, right now, people are trying to connect through social media now. You know, because even phone time is limited. Also, limiting a phone time. Again, these are decisions that you have to make. You, no one is going to make them for you. So, there is nothing I can tell you to say. There is still a chance. Try today. Try to just go and communicate. It's as simple as that. What do you feel about this? How do you feel about me, about the relationship, about the family? Because that is where it starts from. Be honest about your feelings. There is nothing you can do about that. No. It is just a matter of both of you trying. Don't give up on each other that easily. Don't. Remember why you got together in the first place. Remember that. About marriage, that this is half of your din. Every time you think of the division, yes, as much as we want to blame the pandemic, yes, it has played a really big role. But again, I would like to say that it is us right now. Am I going to leave him because he has a job now? Yes, things are hard. It's just 42 days. All the time. So go back to church. You need to really ask yourself what kind of human being you are. If we talk about the diseases, these are also some of the trials that we have faced. To feed it abantu. Just because no. I think we still downplay the importance of mental health as people. Pandemic, it has actually played a big role on messing up people's mental health. People are depressed. People have anxiety. It is not funny how people are actually stressed in this period. People are losing friends, they're losing family, they're losing parents, children, and they need you right now. Omwami, omuchala akwetaga. Omuchala, omwami akwetaga. We need each other. I am so glad this is all about unity. We need each other. Everybody needs someone. I've created you in what? In pairs. You don't know the kind of need she has or he has. Don't let the pandemic do this to you. You have a choice in this. So the day you remember this, that I have a choice to make, that is the day everything is going to change. So you break the pattern, you break the cycle. It's your fault. Stop being defensive. No one is perfect.
mutule ku meza mwogere. A relationship is supposed to be a two-way street. Mwogere tuddeyo eri gye twasookera bannange, buli omu yali akola buli omu ne byayagala, buli omu ng'agezaako okuyiza ku munne, naye kati tebikyaliwo. Twekoowa dda tuliwo lw'abaana, which is not fair. And njagala kudda ku nsonga y'abaana nti kati tuli mu lockdown, abaana batulaba nnyo okusinga nga luli weyeebaka nga talabye oba daddy akomyewo, oba daddy avumye mami ng'akomyewo, mami avumye daddy, kubanga oluusi baba beebase, oluusi baba ku ssomero. Unfortunately, or fortunate enough that abaana kati we bali batulaba. Tetugenda kwefaako nga mwami na mukyala Africa. We need to also care about the kids as parents. What are you teaching your children? And I'm not talking about actions into zino mugamba nkusomesa ABC. No, mu bikolwa byo, the unspoken words, the body language, teacher osomesa omwana wo. Kuba abaana bayinza oba batudde wano balaba TV. Omwami n'agamba netera ku mazzi n'ogamba yo omusajja antumiriza. Omwana alaba. What have you just taught that child? It is okay to be disrespectful. It is okay to just, talk to your husband in that way. Naye kati naawe omusajja bw'oyagala okulaga obusajja bwo naawe n'ovuma omukazi, abaana balaba, abaana bayiga. Banange tujjukirenga, this is the most important thing about relationships. Nti tuleeta abaana mu nsi ne tubasuulirira. For you might think abaana tebalaba na twayombedde mu kisenge, naye bawulira. Alaba mami ng'akaaba, alaba daddy nga si musanyufu. So many kids see these things. So I would like to stress this point as much as I can, that children are home with us for 42 days or even longer than that. Most of them have been here like 2 years ago. Honestly speaking, children are saying what we are doing. So you choose, again, you can choose what to teach them. So daddy, you can choose that too. But remember, you cannot be selfish on this one. Again, somebody has mentioned something about Iblis. Yes, I actually wrote down this hadith because I like to use it every time I'm talking to couples, that the Prophet atugamba nti Shaitan anyumirwa nnyo abafumbo nga bafunyemu obutakkaanya. Era atuma obwo obusajja bwe ku makya n'abugamba mugende go and cause some chaos. Naye gwasinga okusanyukira yo yakomawo n'amugamba nze nayawudde abafumbo. Oyo Shaitan gwasinga okwagalira ddala. So again, I know Shaitan is our enemy, but at the end of the day, we have a say. We have a say. Honestly speaking, if you want your man, if you want your woman, why is it so hard for us to just sit down and talk? That is all we have to do. So again, lack of productive communication is also a big issue here. Kaza tukanagamba nze nakowa okwogera byoyogera bye nokowa kiyita muno ne kiyita muli as assumptions that siba tukola. Have you checked yourself? Have you checked how you're communicating? Have you checked about the way you're talking to your husband? Omugamba musawa ki ng'akomyewo ng'akooye oba nga yakazuukuka. How are you dealing with this? So also that is an issue, productive communication. So tugezeeko nnyo okulaba nga we add a pinch of spice, a few activities here and there. Tugezeeko okubanga, we make things work. Don't just give up. And I wanted to talk about the society, the community, briefly though, because I wanted to focus more on marriage. I have seen there's been a really great sense of community strengthening in a way. I don't know if you're seeing it. Naenda abantu bangi nga bakola charity, badukirira bannaabwe abali mu bwetaavu. I have seen a lot of that. And subhanAllah, I know again, this is a trial. We are in a pandemic, but subhanAllah, it has actually connected some people. Yes, most of us know that muno mulwadde tosobola mukyalira, unfortunately. Era bya ssimu. Knowing that oli afiiriddwa toyinza genda kumuziikirako. That has happened to so many of us. But wewulira nti waliyo omuntu ali mu bwetaavu eyeetaaga obuyambi, abasiraamu ndabye bangi n'abatali basiraamu nga badduukirira bannaabwe abali mu bwetaavu. Subhanallah, this really melts my heart. So in a way, this pandemic has actually brought many of us closer. Yes, it's virtually, but abantu mbirabe bangi nnyo ku Facebook okwo nolabodi nga adduukirira bandi bambi nsaba Allah basasulemu, because this is really beautiful. But esagala kuva wano nga sogedde ku kya community because I saw that and I was so impressed. Subhanallah, it was beautiful. But again, family, before I finish, a few of the solutions that I can give. Before the lockdown, abamukuffe twetugendanga mu mikwano gyaffe nanyumizaako ebiri ewaka ne batuwa ku council, gwe kikiza omusajja akoze bwati ne bwati nakubuulirako. Sometimes some of us, when we talk, we get some relief.
But here we are. Kati ate bakusibye n'omuntu gobadde you've been running away from this person. Kugende wa munate or yoveeko kyoyogera kati you're stuck with them. Again, why don't you make your partner your friend again? Lwaki tafuuka omuntu gwe weebuuzaako, lwaki tafuuka omuntu gw'oddukira, the first thing that comes in your mind g'ogendako n'omubuulirako, hey baby, can you believe this and this happened? Babe, I'm feeling this type of way. Hey babe, this is happening to me. Lwaki oli muno tokumyawo mukwano n'afuuka nga he's the first person or she is the first person you run to when something happens to you or when you get some good news. Lwaki tetukumyawo mukwano guno? This is a very good opportunity for us to actually do this. It is, because again, we have the time and again, we have each other. So, question the one they posed to me, are the trials dividing us or uniting us? All those words are relative. It depends on the couple. It depends on the family. You set the pace. Mwabasalawo nti sigenda kukkiriza ngenda kulwanirira omukyalo ono, ngenda kulwanirira omukwano gwange. And that is where it all starts from. And again, I'm not going to ignore the part of self-care. Abami, abachala, self-care is important. The only way you're going to show up present, you're going to be present mentally, physically, and emotionally, is if you're in a good place. Please do what feeds you with joy. Yes, it is tricky, but find something. Even if it's just saying, you know what, in the evenings, I am going to go for a walk. Or I'll just order some ice cream. Ice cream or I will do exercise. Omwami tosula waka. Tambula kone mukyalo ku evening. Mugende ku evening walk. Take care of yourself. N'abaana mbafunire ebyokukola baleme kubeeraawo nga batudde butuuzi. Wamala okusoma eddiini online, if he's done studying online, omwana muyigirize ku mirimu. Ddala ab'obulenzi bannange abaana temubasuulirira. Do what needs to be done. Please. It is crucial that we locate the problems, we try to solve them before they get out of hand. So stop invading your personal spaces, set boundaries. Omwami obotwaledde mu ddiiro omukyala kakolere wali mu kisenge kasipesa ako kaberewo muleme kumunawulire mubeera maaso the whole time. You know, the excitement of against, let's spice things up. It is that simple. Mutude wansi mwogereganye, okay baby nkimanyi kano okaagala kati katuddemu okukakola ate kali kiwadeyagala katuddemu okukakola. This is going to help. Right now, there is a lot of increased use of social media, and it's leaving most of us isolated and lonely. All about before the lockdown, and we feel lonely. We feel so alone. Omwami wali na yali nga ataliwo, omukyala wali na yali nga ataliwo. So imagine now, most of us who are not in thinkers, manyi twagala nnyo olusirika, tuzze ku masimu. This is now where the problem is. Also, tuteeka amasimu wansi. Tuseeka amasimu wansi. Banange, pay attention to what you have before you lose it. I know this is a cliche statement, but sometimes we take people for granted. We take things for granted. Olusi, what you're looking for is sitting right in front of you. I mean, Rachiwampasa, if I was not what you are looking for. Okay, maybe I changed a long way, but that doesn't mean I cannot be what I used to be. Let's pay attention to our partners. Let's pay attention to what is happening in the now. All those are going to divide you even more. You have me right now. Let's work on this. Let's work on this. Let's reestablish all the lost connections. Because to be Teresa. So I will not go any further than this. But again, I was thinking Zenga Council anti-marriage is supposed to be fun. I try so much to make sure that is something that has to happen in my home. Marriage is supposed to be fun. Simanyi rachimba mfumbiro omuntu nga sinza nakuseka mukona ye, sinza kudda wakane tunyumya gabozi, nampa ku gossip. I don't know why I cannot do that. Musajja omulabanga mujasi, baba mukuba ogola bubogozi, kazi munyivu. That's not how marriage is supposed to be. Marriage is supposed to be fun. Obeera ne mukwano gwo musekemu. You can still ask your husband, how was your day, baby? How was it? But all these things can be done. One-sided. This is why obufumbo butumenya.
one-sided. So again, concluding, if we are a team, tewali kitasoboka, tewaliwo kitasoboka, tewali unity. Njakusembyawo hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti if you want an increase in risk, obuwangazi, ties of kinship, strengthen them. If that is not enough motivation for you, then I don't know what is. Tugezeeko nnyo okulaba nga tubeera mu bufumbo bweyagaza, tusomesa abaana nti obufumbo bunyuma, obufumbo bulungi, naye we've painted a bad picture about marriage. Buli muntu awulira obufumbo, obufumbo kubonaabona, let's turn this. Let's turn this into something beautiful. So, Giacomo, unless you have any questions, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mr. Aisha, you have the mic. Okay. First of all, thank you so much. Sister Sharifa, barakallahu fikum. Allah akuwekisinga obulungi. Tuyize ebintu bingi nnyo. Era tusaba Allah akusiime, akwongere riziki, akwongeze n'okumanya. Barakallahu fikum. N'essanyu mu makaadi. N'essanyu. Buli Sister Sharifa wajja bannayo tusomesa, it's always lively, it's always beautiful. That we get bingi from her. Thank you so much. No problem. Kati tulinawo ku bibuuzo waliwo abawanise emikono. Badde nsaba tutandike ne Sheikh Jumba. Sister Sharifa, do you want to take questions right now? Yes, please. I would love that. Okay. Sheikh Jumba, please could you unmute yourself? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ab'ebitiibwa muje baleko, mwebale kuweereza busiraamu, mwebale kusomesa. Madamu Sister Sharifa Kansala, wali erinnya lyettuufu. Osomesezza bulungi, barakallahu fikum, ogezezaako okubudaabuda abafumbo ngeri gye bayinza okuba nti batambuzaamu embeera naddala mu kaseera kano akaakalippagano. Naye oyogedde mu kwogera kwo, oyogedde nnyo ku bantu oba mbayita aba middle class. Kubanga oyogedde ku muntu akola, onali ku laptop, onagira ekisenge. Sheikh Jumba, tukulunzinga ssebo. Sheikh Jumba, ssebo tetukuwulira ate oba weyamutinze. Unmuted. Wangi? Genda maaso ssebo. Ngende maaso kati mumpulira? Yes, ssebo. Mbadde ngamba nti mwannyinaze ayogedde nnyo ku bantu benyinza okuyita oba aba middle class. Bw'aba nga ali Uganda, mbadde nsaba atuwe ku kifaananyi eky'omusajja abadde akeera n'agenda mu katale mu Owino n'atema endibota ye nga ne mukyala we ali wali ku sayidi atunda bummonde. Abantu abo bonna kati baggaddwa wakasiba laptop, tebalina kye bakola. Relationship eyo oba marriage eyo ez'ekika ekyo tazoogeddeeko bo abawadde bukodyo ki bwe bayinza okukozesa okulaba nti Allah abagededde embeera balippye wamu, buli wozza amaaso munno gw'otunula. Sheikh Jumba, thank you. Kateni yeyawulawo naye nga bafumbo mashallah. Maliriza ekyokubiri system. Yes, ebo. Ekyokubiri oyogedde era ku kyabafumbo
okuba nti bayambagana. Ekintu ekyo kirungi nnyo era kikulu nnyo era kyongera omukwano. Omusajja okuba wadde ekyokulabirako mukyala akukoledde kacaayi ate gwe era n'otasobola kugamba nti bino byonywereddemu obijjewo. Naye oluusi nina nno katano kennyingiddemu wano nina katono kaveemu. Naam, Sister Sharifa, you can go ahead. Ayingidde ttaano nvuddemu mutano nvuddemu nze mbadde ngamba nti oluusi abasajja abamu bagenda ne bayambako alhamdulillah, naye ate abakyala ne babyuzinga okuyamba kuno. Bw'akizuula nti omwami we amanyi oluusi mulimu abasajja abamu nga bw'ayingira ekiyungu ekyo asobola okufumba n'asingira ddala n'omukyala. Akati abakyala ate abamu batekinga advantage okuba nti talina kyayagalira ddala kukwatako kubanga akimanyi omwami kasita naye afumba. Ye n'adda wali n'alaba oluusi obuzannyo bwera nga bw'ogambye n'ateefiirayo. Akati abakyala abo abatekinga advantage eyo whereby omwami agezaako okuyambako, nabo mbadde nsaba obatangaazeemuko ku mbeera entuufu gye bali badde batambuzaamu ekintu. Sheikh Jimbo Maze, can I speak? Because njagala kansoke ne kino ekisembyeyo sebo. Every time I get a chance okwogerako n'abafumbo ngamba nnyo abantu kintu ky'obuteebuulirira kintu kibi nnyo. And I always stress as much as I can to talk about teamwork. Era nga wembadde ngamba nti it takes two. Mu butuufu omuntu ateebulira aba muntu mubi, omuntu tayinza kuwa lugalo n'otwala mukono gwonna. And I will tell you this for sure. Genuinely abantu abamu kangamba oba tebaabuulirirwa oba tebamanyi bintu bimu naye nga ate abalala tuba tubimanyi. We just choose to take advantage of the situation, like the way you put it. And I would like to speak to every lady out there who tends to do this to please stop. The motto yange gye ntera okuba nayo mu maka ngibuulira every time I get a chance to, I put it out there. Do not treat your partner in a way you wouldn't want them to treat you. That is the motto I live by in my relationship. Era nkikubuuza nnyo nti gwe singa munno yabadde akikoze, would you be happy about that? I don't think so. So gwe lwaki okikola? You know, ba abantu buntu. And for some reason, abakyala batulowooza abasajja tebalina emotions. Naye balina. Bakoowa, bantu buntu, they get sad, they get depressed, they have feelings, they have emotions. So nga Mwami Jumba bw'akyogeddeko, I have seen many men in that situation, by the way. Nina agamba nti ekintu okitandika n'okikola ne muno n'akikulekamu. And it's very unfair. Kubanga gwe singa gwe badde bakikola, you wouldn't have liked it. So kye nsobola okugamba kweno ensonga nti abakyala tuyiga okwebuulirira n'abaami tuyiga okwebuulirira. I'm glad you posed it in a way of omukyala waba afumbye ekyayi ku makya, omwami naye weebuulire ogambe no, nja kutegula. Bwe tuba tulina muwala atuyambako ku mirimu, if my wife is washing, I will rinse. Nja kumuyambako okukola ki okuyumunguza ebintu. Oba kanyanike. Oba kale kanfumba amazzi. Even the simplest of things, it is those small things obuntu obutono buyamba. So omukyala Jumba agambye nti oluusi omusajja asobola okusalawo akuyambeko n'ekintu n'otandika omutwala for granted n'ogamba jo yabyozeza ne leero kaabyoze ate gye engalo zaavuddeko. Omanyi tulina obugambo bwe twogera obukoona abantu kati gye ebintu abyozeza avuddeko ki kati ne leero byoze twawo bonoofa. This is not helping. To get what we are aiming for. We are aiming to build our marriages. We are aiming to have a stronger bond. This is not going to build a stronger bond. So tetuba kumulamwa. Tujukire why we are doing this in the first place. So any woman out there, please, I am begging you
twebulirire omuntu atebulirira mubi nnyo kuba mukama Allah yatusasira n'atuwa entegeera omuntu aba akola ekintu ekikyamu aba akitegeera aba akimanyi. So let's not pretend that we don't know when we are actually hurting our partners, whether it's emotionally or physically. Sheikh Jumba, I don't know if I have answered your question well before I move on to the other question. He was driving. Okay. Let me see if I think he's still muted. Hold on. We might have. Wait a minute. Sebo Sheikh Jumba, I'm unmuting you, Sebo. Unmute yourself, please. Tariq, I don't know. Somebody Proceed. Oh, yes, it's the road, next road. Welcome, Salam. Yes, Sebo. Babadde bakubuuza ki oba bakuzeemu ekibuuzo kyo? Ekibuuzo sister kyanukudde bulungi nnyo abantu ababuulidde Sharifa, he had talked of focusing on middle class. Yes, I want to get onto that one now. Okay. Omusajja bw'abanga akuyambyeko obanga asazeewo okubaako engeri gy'ayamba. Sister Sharifa, proceed. Network is in. Okay. Kakati nganzira ku ekibuuzo kya Sheikh Jumba ky'asoose okubuuza. Genuinely speaking, I have not heard anybody come into, counseling, I live below the middle class, because genuinely speaking, they would not even afford counseling, and that is even harder on them. Kati okuba mwakafaananyi, the example he just gave me nti bali mu room emu kati niyebaawula babadde bakolera walimu they cannot even move now to go there anymore. I mean, tax tezitambula batudde waka. How are they going to deal with this? First of all, njagala kuddayo ku character y'omuntu. Abakyala abasinga obungi would never, ever be patient in situations like that. Naye osanga abakyala oli n'agamba nja kuguma n'omwami ono ziri ennaku ana mu bbiri zokka. It is going to go back to character, because I'm not going to tell you that magic is going to happen all of a sudden, a marriage, and then things are going to be better. I will not speak about unrealistic things. Want you know kutandika kwogera ku level of patience, a level of understanding. That is what we need to start thinking about. Ababali mweyo class, that kind of scenario you just gave me. Omwami, omukyala, wobanga oli eyo ng'owulira, mu butuufu, nze nga nze, the advice I would give a couple in that situation is try. Do not give up. Right now, 42 days, some of them have got relief, some have not, and it really kills me that I don't even know how they are surviving. I really don't know. Every time I think about togetherness, I actually can't even imagine that scenario until so I would like to sit down and talk to these people and even wonder, how are they getting by? How? This is a very complicated question, Sheikh Jumba, that olusimba sagala kuddamu nnyo bintu nga sinaba kwogerako n'abantu bano, because buli omu aba n'ensonga ze. I mean, how are they surviving for all these 42 days? Tebalina mmere, tebalina mulimo, tebalina. How are they surviving? I have so many questions that if I don't have answers to them right now, it is hard for me to go on but again, nze mba njagala nnyo okugamba abantu abasazeewo okubeera bonna mu bubi ne mu bulungi nti bino ebintu bijja ne bigenda. Every time we go back to that story of Prophet Job, the trials he went through, omukyala n'amuleka and he was alone by himself, Allah n'amusasulamu ebisinga obulungi. It teaches us patience. Again, omuntu gw'oli naye, how patient are they? Emitima gyabwe giri gitya? Are they the kind of people that will stick with you bakugumiikirize?
As in your scenario it requires me to actually have a talk with such people how to get strategies for them to move forward, because it's different for everybody. So Sheikh Jumba, I am so sorry I might not have a concrete answer for you at this point, because someone without even a laptop or even a smartphone, I am guessing they can't even watch what we are talking about. So it is a really hard situation to even think about. So madden kusaba sagala kwogera bintu biri unrealistic timbagambe tubamugende munoonye omulimu, because right now it's hard to even find a job. Sijja bagamba bagende basabirize. I can't. This is a hard one. So again, I apologize. I might not have a concrete answer for you right now, but this is all I would say. It goes back to somebody's character, their level of patience. Netawa kule joina mu Allah nogamba nti kino kizze naye Allah jakola ki, Allah jakijjawo. So tujugiranga nnyo n'okuteeka obwesigwa mu Allah, because at the end of the day Allah yaba kirese yaba kitutte. So if there is anything anybody can do okulaba ng'akyusamu mu mbeera gy'alimu, do it. Allah's help is always on the way somewhere. There is always something to do. There is always something. Sikutula butuzi okumwe n'omukyane mutuula mu gino gaba 42 days tugenda kutuula wano tetujja kuvaawo. Ate oba osobola okulimirako ewa neighbor n'akuwako okulya, oba osobola okumulonderako ensolo ze n'akuwayo kyakuwa. Anything you can do, there is always something you can do. Notetuulako bwetuuzi. Okay, barakallahu fik. Sister Sharifa, waliwo abawandiise babakyala mumwambale makeup mwekoleko nga badde bakolako nga bagenda okukola ne makeup naye abamulungi awaka. Yes. And then the question should be, and Brother Faruqi Achibuzi's a little earlier, the question should be, what do you do when your partner becomes a stranger in your home? Yes. Okay. I would like to start with the makeup bit. We are different. Yes, we are different. Surprisingly, some of our husbands don't even want makeup. So, Allah we asasira nawe abaami nga tebagala makeup nga bagala ne natural way. Alhamdulillah, you are very lucky ladies. Then tubaddewo n'abakyala nga waba fuluma, subhanallah, she's a totally different person. Nga yambala n'ayaka n'alabika bulungi n'akola ka makeup. Then wakomayo waka n'abijjako n'ayambala ddira n'ateekako ekikofiira ku mutwe. Banaye njagala bajjukiza nti tetwerabira nnyo nti tulina okuliisa amaaso. Banaye omwami naye alina okutunuulira n'alaba nga kyatunuulira mashallah ng'agamba bugambi mashallah. So honestly speaking, simanyi how you handle yourselves in your marriages. We are all different. Some of us, nze wenyambala kalegging akali tight ne katopu akali tight, manye mwami wange kimukolera. Buli omu amanyi ekikolera bbaawe, you know. Nonsako busaka kali bbamu nenkwata ka puff. Buli omu amanyi ekikolera bbaawe. Banange musanyusa abaami in any way that you can. It does not have to be hard. So ekya makeup waliwo akyogedde. I actually wanted to talk about it. Manye ekikolera omwami. Waliwo abalina ddira nga zirimu ebituli nga mwekoowakowa dda, akaswayiri nga kakaddiye kawunya n'okuwunya nga for you gave up agamba yampasa tandaba ajja kuba bulungi, naye nga bw'oba ofuluma ennyumba you're a totally different person. Banaye nja kugamba nti you're being unfair to your husband. Omwami alina okusooka okulaba obulungi bwo, olina okusooka okwewundira before you do it for the outsiders. So let's check ourselves, please. I am begging you. Twekube mitima twebuulirire, leka omwami atunuulire nga smilinze. I like to use this verse of the Quran, which of the favors of your Lord would you deny? Subhanallah, ng'otunuulira omukyala n'ogamba ng'osanyuka busanyusi. Mu butuufu omukyala asinga obulungi yoyo omwami gw'atunuulira n'akola ki? N'asanyuka. N'abaami bambi njagala obbagamba this does not work only one. Wenaffe twagala okubatunuulira tusanyuke, otunuulire omwami ogambe mashallah ekirevu, naye n'otunula ekirevu ky'omusajja nga yenna teyeefaako, akedde ku makya tanaabye subhanallah, naffe mutusaasire. Mbe mwagala okutulaba nga we are looking nice, kati nze ndi waka naye akakayo kasiba ne kanyuma housework n'omukola nga mashallah omwami mmere ogimusaavinga naye asmilinga. Akubuuza kugamba obamu kuffe abyambala pino omusajja n'akubuuza olagawa, kugamba ye teyakumanyira kulaba waka ng'olabika bulungi, teyakimanyira nako. That is not fair. We need to work on this. Kerako ku makya oteekemu kapini, okwatemu mu kaviiri, kyasinga ogenda kusiiba waka. Akubuuza olagawa, omugamba I'm just staying home here. I want to just look nice. Because genuinely know what okikoledde omusajja.
Do it for yourself. This is part of self-care. It's part of self-love. When you look good, you feel good. So yeah, let's check ourselves. Banange twebulirire bakyala bannange n'abaami teri yagenda bagamba naye nze kambagireko twagala ku baami abalabika obulungi ezuko nabeko wekube ka perfume nkusemberere nga nange ngamba oh subhanallah tegawunya bulungi mutuwe naffe kube appetite banange twebulirire. Sister Sharifa, I'm sorry to interrupt you. I'm sorry to interrupt you. Sister Yes. Ajja Jawhara, she's one of our team. Naye abadde ayingira okukola. She wanted to Yes. to say something atanayingira ku mulimu. Ajja Jawhara. Yes. Ajja Jawhara. Subhanallah. Ajja Jawhara, omukono ogulina nyawo. Aba ayingidde ku mulimu. Go ahead when she's unmuted. Hajja Jawhara, talk on mutings. Bonobo ready you jakugera. Go ahead, Sister Sharifa. All right. A lady has mentioned here nti abaami abasinga complaininga tetwekolako ate nga ne makeup tebamugula. It's unfortunate that erinnya sirifunye, the message has gone off, but I wanted to give you a high five. Abaami mwagala nnyo ebintu by'okutu comparinga. Non-comparinga ku side chick wonne nga side chick omuwaayo kw'omuwa naye nze wewaka nazira akameza tokyazimpa tokyandabirira tokyampaza makeup naye notandika okuncomparinga. Njagala bagamba the grass is not greener on the other side. I will say that as many times as I need to. Ekitooke kifansalira bannange mutufeeko. Naffe tujja kuddamu amaanyi g'okwagala okubalabikirako obulungi n'abaami naffe abasinga ffe tubafaako. I will not speak for all the other ladies naye ffe ne waffe namwe mutufeeko. Sharifa namwe mutufeeko. bannange tubafaako. Babafaako Sheikh. Tubafaako. You are right. Sharifa, you are right. We have a big way by Jokma and Bako community jam. Jemat to our auntie Jamwe. Imam because ekyatonya mwamwe ne kyenewuunya oba bwe tandika okwogera kubanga I have not missed even one single thing that Sharifa has said. I don't know why we okwogera nefuna ebizibu naye kyembadde njagala okubagamba nti one of the biggest challenges z'abadde ayogerako ziri insulated within our tradition and culture nti abantu abasinga obungi kyekituleetera obuzibu ate yadde twakkiriza obusiraamu twabukkirizaako kitundu practices z'obusiraamu zonna bw'oba zitunuulidde omwami n'omukyala responsibility luyale kuyambagana, but we don't do this because buli lwe twagala okunyigiriza mu abakyala tugenda mu tradition yaffe ate olulala era ne lwe twagala okubanyigiriza ne tunoonyaayo part of Islam gye tukozesa. That's where the bigger problem is. So, but when we match both, ndowooza we shall overcome some of the problems empulidde boogerako. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. But Imam Kasozi, that is so true. That is so true. Nze nkiraba nnyo mu counseling omwami aleetayo verse ya Quran ng'ola mu butuufu egenda kunyigiriza mukyala n'amugamba ekintu nga okimanyi nti bamalayika bakolimira buli wogana okwegatta n'ebbaawo kati tojjukira kiyamba ye naye bwe kituuka ku mukyala ng'omukyala yayagala okwegatta ng'omwami tali mu mood oba nga tayagala. We don't have a verse to support us. There is no hadith to support it. But guess what? Kigamba kitaata okwopuresinga omwagalwawo. You know? Lwaki
kyoyagala kikolebwe gy'oli naawe tokikola erinze kasa kiba nga tekirina mateeka gekimenya kubanga obufumbo tubulimu babiri. If I am not happy nange nja kukalubiriza gwe ng'omwami. If you're not happy ojja kukalubiriza ng'omukyala. So wallahi what you've said is very very correct. Tunoonya nnyo engeri gye tukozesa eddiini okweyamba making sure that we get our needs met, then we forget the other person. That is very selfish. So what he just said is very correct. We are team players here. If I am not on your team and you're not on my team, nothing is going to get done. So let's revise that one. Yes, a man can refuse. Kakati mbadde nsaba tenga Hajati Jawhara akomyewo naye session yaffe eya Dr. Kisule egenda kutandika. Ndaba Dr. Kisule ayingiddewo. Tubadde tusaba Dr. Kisule ssebo tugumiikirizeyo tuwe eddakiika 10 tuggyewo emikono tuwayininge up eno session ssebo. Tusaba n'obwetoowaze otugumiikirizeeko ssebo. Hajat Jawhara mbadde nkunmute nze yogera nnyo. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa Hajat genda maaso tukuwulira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsaba kunsonyiwa ndina we ntuuse simu yange ne freezinga. Naye nga alhamdulillah Sister Farida barakallahu fiku. Jazakumullahu khaira. Nsaba Allah akusasire akwongere okumanya n'okutegeera ate era akuwa omukwano mungi ennyo wakati wo n'omwami wo era tuuka okubeera nga akujjulula ng'omwami akusiimye ate era mukuwe obeere naye mu jjana. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ennene. Kakati munnange ffenna otukutteko barakallahu fiiku okutte ku baami n'okwata ku bakyala. Nekinsanyusa nnyo okuba olina engeri bw'otusimbudde n'otukuba obuswanyi n'obutukuba ate n'omala ndidda ku baami nabo n'obubakuba. Naye ffenna abali ku mukutu alhamdulillah nsaba tufune ebyokuyiga mu bigambo by'omukyalo oyo byatubuuliridde kubanga ffenna tuli bantu era tulina ensobi ate ensobi ziggwawo na kubuulirirwa. Ffenna abaami nsaba mulongooseemu naffe abakyala tulongooseemu. Mu butuufu ogenze ebigambo byonna by'oyogedde bibadde birungi nnyo. Simanyi bannange oba babifunye batya naye nga nze kunze I'm proud of you. Saba Allah akwongera akusasulemu obulungi. Era n'olulala okomewo tusomese. Naye ng'ogenze n'ogamba ku kigambo ky'abakyala okwebeereramu. Ne tubeera nga twebeereramu ffe ffennyini ne twebeereramu n'abaami baffe. Ekigambo ekyo kintu kikulu nnyo 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 nnyo. Abantu bangi baluuzinga marriage zaabwe lwa buteebeereramu. Nga mu butuufu osobola okugumiikiriza ne kikunyiga ne mufuna solution ne mudda ku mmeeza. Kuba ebigambo by'obufumbo buli muntu asanga munne nga muntu mukulu awamu n'ekyo nga buli muntu yakulira walala. Abamu basanga abaami ng'ewaabwe tebabeerangako na mpisa mu famire yaabwe. N'ojja n'omugwako nga gw'olina okumukontrolinga okumutuusa ku kyoyagala. Naye abakyala bwe tunaaba tutegedde n'abaami ne bategeera inshallah nsuubira nti mukuno Mungu kyatugezesezaamu nsuubira abantu tuyizeemu era tufunyeemu ebyokuyiga bingi. Nze bwentyo bwe ŋŋamba kubanga tubaddewo ng'abaami tebakola nga abakyala tukola naye nga twesanyusa nga tuli happy. Buli muntu asobola okubeera ng'ayamba ku munne okubeera nga omukwano gubeera ewaka ate tugulage n'abaana baffe bafune ekyokuyiga. Abamu ffe tulina abaana abakulu abajuliridde okufumbirwa oba okuwasa balina okutuyigirako ebintu ebirala bingi. N'ogamba ku ky'abaami okubeera oba ffe abakyala batugamba okukola zi make-up. Nze nyinza okubeera nga siri muntu wa make-up nga nteekako buteesi kawanja kange naye nga alhamdulillah omwami wandabiraawo ne mala. Ne wabeerawo omulala nga naye omwami butuufu otugambye abaami nabo okutweyongezaako. Abakyala nsonga yaffe abaami balina okweyonja naye ng'ate mulimu gwaffe ffe ffennyini abakyala tuteekeddwa okulaba nga tulabirira abaami baffe. Gwe naawe leka kugamba nti weeyonje ye bw'aba teyeeyonjeza mulimo gwo okumuyonja gwe omukyala mpuliriza. Golola ekkanzu y'omwami, golola essaati y'omwami,
bw'aba ajja ku Zoom mutegekere biki by'ogenda okwambala oba mugenda kutambula mwenna mukyuzinga engoye oba zifaanagana alhamdulillah naye akukyuzingirako olw'olumu n'akazuuyo senga anti ye new normal. Abantu mukyuzinga naye seba ogenda nolaba omwami najja ku Zoom nga yenna alinga ekitalo naye maama nammwe mwennyini abakyala nze bwe ndaba omusajja nga alabika bubi gwe sibalaamu ka buntu ngamba nti ogudde step bannange abakyala muyige nammwe okulabirira abaami bammwe. Imam Kasozi abagambe nti nabo mubafeeko naye abakyala muyige okulabirira abaami bammwe babeere happy gye muli naye ffenna nsaba Mungu atuwe abaami batwagale ate baagale n'abaana baffe n'emikwano gyaffe. Nsaba Mungu ffenna atuwe amaka amalungi ate era atuwe n'abaami baffe tusobole okubeera nabo mu jjana. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naye nga Sister Sharifa nkwagadde nnyo bango obasimbudde obuswanyi. Amin. Hajat Jamhar ebigambo byayogedde sijja biddanamu. Barakallahu fika Hajat Jamhar. Yes. Kampiseo kano nga tonnagenda kumulala. Obadde okimanyi nti it is couple goals nti couples have to wear same clothes. Nti if you have not reached that goal, you've not reached a level of friendship. Bw'oba omanyi nti gwe ne bbaawo temufulumangako lumu ne muba nga mwambadde at least ebifaanagana bakalamaki nti temugawe mwatuuse Sister Hafsa, badde nsaba to summarizing Dr. Yatudedda ate omusomo gwe nayo series y'amaanyi abadde bannaye munatusonyiwa okubanga sorry to delay, there is an accident. Timing mukitukuttemu katono obudde tusaba Sister Sharifa tusiibule ne MUSLIMAH tusiibule Dr. Okay. Sister Jauhara, Singer Jauhara Chayogede, I think she's part of the team, Sister Sharifa. Singer Jauhara Vyayogede Sister Wala Bidam, but I'm eternally grateful for the session, for the advice. Tutaba Allah to atwemo bulungi twena tutegere betusomeseza. Oops, I'm sorry, 1 second. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Again, thank you so much for having me. Thank you. I miss you too already. Inshallah, next time. So thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. I was interrupted by my baby. Neokwebaza Sheikh Mayambala session ye okusomesa kwe kubadde kulungi okutuyigiriza okugumiikiriza nga Allah atugezesezza nga bw'atubuuliridde ffenna ebigambo tusobola biddamu ne Sister Sharifa by'atubuuliridde situsobola biddamu. Tusaba Allah mwenna abasiime naffe ababaddeko tusaba tuteeke mu nkola ebyo byonna bye tuyize. We thank you all for your time. Dr. Chisule yaddako ebitusobyeko tusaba mutusonyiwe. N'ekirala, whatever you want us to talk about on the MUSLIMAH team, any topics ze mwagala tusomeseeko, tusaba to reach out to me.